to God. Chese chao chabata nomaoko ako ngachiendeke mugore ra2026 ratiri kupinda. Mabasa auri kubata ese ngaaendeke. Kambani yeuchashandira ngaive ne-turnover yakakura nokuti iwe uzobhadharawo zvakanaka nokuti you have a golden hands. Ukangosvika chero if they employ you, everything on that workplace is going to change. If you are a teacher, every child that you are going to teach is going to pass. That is what I measure our excellence. We want to reflect what is God like, our hands, in our hands, the character of elevation. Yokuti chinhu chose, pouchasvika iwe panobva pakwiridzirwa, kana iri kambani inobva yakwiridzirwa, kana uri kumba ari mudzimai unenge waroorwa, kufamily kwaroorwa, family inobva yaendeka yobva yatokwiridzirwa. Madekwana anoti kungoti Mwari, give us golden hands. Tiri kutsvaka nyasha, chikapo unochemera nyasha dzema-golden hands. Svikapo unochemera nyasha, madekwana anoti Mwari ndipewo maoko anobata zvinoendeka. Maoko anotransforma upenyu. Maoko Baba Ishe Mwari wamasimba ose. Maoko anoblessa Baba kwese kwatinenge tiri. Maoko anoitika Baba kuti everything that we touch becomes God. Mweya mutsvene Mwari wamasimba ose. Madekwana anoti kutsvaka nyasha. Nyasha Baba Ishe Jesu, Baba Ishe Mwari wamasimba ose. Ndozatiri kutsvaka Baba Ishe Jehovah. Master of artisan Baba kubasa kwaunenge uchishanda ikoko. Mweya mutsvene Mwari wamasimba ose. Zvaunobika kana uri munhukadzi, ngazvinake ngazviendeke. Mweya mutsvene Mwari wamasimba ose. Zvaunozvara Baba Ishe Mwari wamasimba ose, ngazvioneke Baba Ishe Mwari wokumusoro kudenga. Baba Ishe Mwari wamasimba ose, tauya kwamuri tiri kuyamanherana Baba. Tiri kuti tiri kutsvaka nyasha. Tiri kuti tiwanirewo nyasha so Roadbody Prayer Center. Tiri kutsvaka ma-artisans ane excellent. Tiri kutsvaka wealth and beauty mukati medu Baba Ishe Mwari wamasimba ose. Tiwanirewo nyasha Baba Ishe Jehovah. Nyasha dze-divine blessing Baba mukati memaoko edu. Mweya mutsvene Mwari wamasimba ose. Mweya mutsvene Mwari makatendeka. Mweya mutsvene Baba Ishe Jehovah. We are looking for the human skill Baba Ishe Jehovah to turn everything into God. Mwari wamasimba ose. Mwari wangu waninongoimba nayo. Everything that I touch must be turned into God. Everything Baba Ishe Jehovah. Ndiri kuramba Baba basa rinovira mumaoko angu. Mweya mutsvene Mwari wamasimba ose. Ndiri kuramba maproject anovira mumaoko angu. Mweya mutsvene Mwari wamasimba ose. Mwari wangu Mwari makaendeka. Ndiri kuramba mwana anofoira mukati memaoko angu. Mwari wangu Mwari wenyasha zhinji. Tirangarirei Baba Ishe Jehovah. Tiri kutsvaka nyasha Baba Ishe Jehovah. Nyasha dzema-golden hands manherano. Tisati pinde Baba Ishe Jehovah, Baba Ishe Jehovah. Tive no production Baba mukati mekereke. Tive ne production Baba Ishe Mwari wamasimba ose. Tive ne mabamba harvest Baba Ishe Jehovah. Zvatinojara namaoko edu Baba Ishe Jehovah. Production Baba Ishe Mwari makatendeka. Mweya mutsvene, Mweya mutsvene muri Mwari. Mweya mutsvene Mwari makatendeka. Mweya mutsvene Mwari wenyasha zhinji. Tiri ngoti madekwana ano Baba Ishe Jehovah. Tirangarire Baba Ishe Mwari makatendeka. Tirangarire Baba Ishe Mwari wemutsvene. Ndimi Jesu zveshamisa Baba Ishe Jehovah. Mazvita henyu Mwari wokumusoro kudenga. Mazvita hedu Baba Ishe Mwari makatendeka. My next prayer point. The strategic investment. Tinofanirwa kuita strategic investment. You must invest in your spiritual life. You must invest financially. We must invest per health yedu. We must invest in our time. We must invest our resources. Kubasa ra Mwari. We must not eat the seed. We must invest. We must invest our talents. Kunonogona kuimba, wanogona kuridza. We must invest. We must invest our obedience. Takatarisa Baba, ndakatarisa Shona Mighty Woman. The Shona Mighty Woman invested.
akasvika pakuinvesta maresources akati ndaona kuti uyu munhu waMwari, akamuakira kamuri. That was an investment. If you invest, you are going to harvest. Akazowana zvaakanga asina, akawana mwana nokuti akanga ainvesta, akazowana mokuchemera mukamuri yaakanga awakira Elisha. Mushure mokunge mwana afa, akapinda murumu yaElisha, akachema yari imomo akati, Mwari, ndakanga ndisina kukumbira, asi makandipa. Akanga akabata chinhu chaakanga akabata chaakanga aita nemaoko ake. Kana iwe ukawana chegumi chako, unogona kuchema wakabata maenvelope ako uchiti, Mwari, ndiri kuita basa renyaya, I'm investing in the kingdom. Unogona kubatarisa baba Mwari wamasimba ose paoffering yako. Unoti, Mwari, I am investing in your kingdom. Why now? Why now? Why now? Saka madekwana ano baba tikuda ngoti mumwe nomumwe usvike paunozvitarisa baba Jehovah, so that God can see your buried dreams. Some of us tino maburied dreams takatobhera muna 2025 totakaona kuti now this is the impossible, but God can resurrect every impossible situation. So kuresurrecta kwaakaita mwana womusvipa mighty woman, manekwana anoti kuti God resurrect our projects. Resurrect our project Mweya Mutsvene. Resurrect vana vedu vapinda mumapower. Resurrect baba Jehovah mafinances edu. Resurrect utano hwedu baba Mwari wamasimba ose. Siri kuti baba Mwari wokumusoro kudenga, tirangarire baba Jehovah. Tiri kuti you us use our resources wisely. Let us use our resources wisely. Madekwana anosvikapo unonamata. You must make a wise decision. You must make a strategic investment. Madekwana ano Mwari wamasimba ose. Mwari wangu andinonamatana. Mwari wangu andinotenda kwaari. In the time of barrenness, in the time of drought, Mwari Mutsvene, Mwari wamasimba ose, let us invest for my seasons afanane. We are eating today. Tomorrow we don't know what it will be like. Seasons they change. Tiri mumwaka wa 2025. Wamwe wedu takanga tinobhemba harvest muna 2025. You never know, Baba, in 2026. Barrenness can come in your land, but you must invest. If you have invested, nothing can come through your way. If you have invested, nothing can come through your way. Kuichipite kwakaita 7 years temaguta, kukaitika 7 years dzenzara. But nenyaya yokuti wakanga wakainvesta, hawana kukwanisa kunzwa nzara. Baba, 7 years dzenzara, 7 years dzenzara. Invest today. Invest in His church. Invest Baba Jehovah. Invest in the church project. Partner with the kingdom. Baba Mwari wamasimba ose. Mweya Mutsvene, Mwari wokumusoro kudenga. Invest pautano wako. Mwari wangu wandinongoimba naye. Mweya Mutsvene, Baba Jehovah. Mweya Mutsvene, Mwari Baba Jesu. Baba Mwari wokumusoro kudenga. Kumaya makati pamukati meupenyu hwedu. We are just must steward Mwari wokumusoro kudenga. We need to invest it in the kingdom. We need to give it back to you, Mwari wamasimba ose. Mweya Mutsvene muri Mwari. Madekwana ano Baba Jehovah. Show us the way, Baba Jesu. Reveal it to us, Mwari wokumusoro kudenga, so that we know where to invest. We know where to invest our Baba Jehovah. Mwari wangu Mwari makatendeka. Mwari wangu Mwari wamasimba ose. Tiri kuya Baba madekwana ano. Tiri kungotsvaka Baba Jehovah. Strategic Baba investment. That we can submit ourselves to God's will, Baba Jehovah. Kusawa kuda kwedu Baba Mwari, kuwe kuda kwenyu Mwari makatendeka. We need to submit ourselves. Provide Baba rest for those in the family. Baba Mwari wamasimba ose. Mwari wangu wandinongoimba naye. Titirangarirai Baba Mwari wokumusoro kudenga. Mweya wangu
Baba Shemaro Masimos. We are just on time, Baba Shemaro. My next prayer point. Tirungoda kutsvaga nyasha sokuti dai Mwari watiwanisa simba. The power to support God's word. The power to be consistent, persistent in seeking Him. The power to show glory in every situation. Because God is there. In every situation that I go through, I must see the glory of God. The power to bring back what was taken away from me. David knows, go and pursue, and you are going to overtake them. Tine zvakawanda muna 2025. Zvatakarasikirwa nazvo. We need that power to go and pursue. Maproject otatafunga kuti atoparara achisina basa. We need the power. God needs to energize us. Tikaenda kuna 1 Samuel 2. Let's go to 1 Samuel 2 pa verse ya. Chapter 2. Let's go. Zvinonzi Hana akanyengetera. Akati moyo wangu unofarira Jehovha. Runyanga rwangu rwakakuridzira muna Jehovha. Muromo wangu wakashamira muwengi wangu. Nokuti ndinofarira ruponeso rwenyu. Hakuna mutsvene wakafanana naJehovha. Nokuti hakuna mumwe kunze kwenyu. Uye hakuna dombo rakafanana naMwari wedu. Madekwanano. Kana takatarisana naHana. Unonzi waikwira kuShiro gore nogore. Uchinonamata. That was not an easy task. As an ordinary person, you cannot do it. You need that power. You need that Holy Spirit to fight your spiritual battles. You need that inner strength. We can only get it from God. Saka tikuti mangu adekwanano. Mwari tipeiwo simba. That inner strength. That we can run the race without getting tired. Mweya mutsvene madekwanano. Nokuti ndiwo wakatipa kuti tinotonga. Divine empowerment, so that whatever we do, we don't get tired. Tisimbe tichita matangiriro baba etirikuita muna 2026. Tipedze gore tino that energy. It can only be possible if it is God. Kana Mwari vakasapindira, tinotanga satipedzi. Saka tipei simba Mwari madekwanano. Rokupedza zvose zvatinenge tatanga. Tisasiyire maprojekti panzira. Madekwanano mweya mutsvene. Give us the power to be consistent. Nhasi uripo mangwana haupo. Sunday haupo, Sunday ino uriko, asi Sunday inouya hauko. You need the power to be consistent. Kana tiri sesu madzidzisi tinoti mwana akanyanya kurovha kuchikoro haapase. Nhasi wauya kuzotora theme, asi Sunday unenge usiko haupase. Saka tungoti Mwari, give us the power. Energize us as we enter into 2025. Energize us. Can we go before the Lord? Tipei simba baba.
simba rekuteura. Mweya mutsvene muri Mwari. Madekwana ano tauya Mweya mutsvene muri Mwari. Energize us, Baba Jehovah. Mweya mutsvene mai vasesi. Tiri kuuya madekwana ano Baba Jehovah. Zotakarindira kupinda mugore ra 2026. Tiri kuti give us the power. Nokuti ziba Baba Jehovah Mwari wamasimba ose. Kutenda kwedu hakuzorore munjere dzewanu. We rest in your power, Baba Jehovah. We rest in the power of God, Mwari wamasimba ose. Mweya mutsvene Mwari wamasimba ose, Baba Mwari wamasimba ose. Baba Jehovah, restore my joy. Ndipe isimba Baba Mwari wokumusoro kudenga. Rokuita restore our joy, Mwari makatendeka. Mweya mutsvene Mwari wokumusoro kudenga. Mweya mutsvene Mwari makatendeka. Mweya mutsvene Mwari wenyasha zhinji. Ngatirege kuneta Baba Mwari wamasimba ose. Tipe isimba Baba rokupedza zvose zvatinotanga. Kuti tinotanga musi wa 1 January. Maprojekti mamwe asina kupera Baba muna 2025. Let them grow over Baba muna 2026. Timapedze se Baba Mwari wokumakatendeka. Mwari wangu Mwari makatendeka, Mwari wenyasha. Mwari wangu Mweya mutsvene muri Mwari. Tauya madekwana ano tiri kungotsvaka imi mega. Mweya mutsvene Baba Jehovah. Give us the spirit of Baba Jehovah. The spirit Baba Jehovah Baba. Tipei kutenda Baba Jehovah. Pisai kutya Baba Jehovah. Muri Mwari asinganyadzise. Mweya mutsvene tauya Baba Jehovah. Mweya mutsvene Mwari Baba Jesu Mwari wamasimba ose. Tauya Baba Jehovah. Mutsvene. My other prayer point, dear good, as we enter into 2026, renew your mind. We need God to transform our mind so that we can be something new, so that we can hear God's words. We need to be renewed physically, morally, and spiritually. How can we renew our minds? That can be through reading the word. To discern God's will, our mind can be renewed. Through meditation, the word of God, our minds can be renewed. To change what we think. The power to be transformed from the worldly things. Tisafambe tiri munyika, tifambe tiri mumweya. Kutarisa nhasi, kwete kutarisa zvenesuro. That will change our mindset. Give your time for reflection. Quiet place, you need that quiet place to reflect. Where am I coming from? Where am I going? Your mind can be renewed. Make an inventory about your life. You need to write it down. What is happening in your life in every day? That one you can renew your mindset. Make time for prayer. That will be spiritual renewing yourself. Tikatarisa kuna kings. Those 4 lepers that found the food, they were still lepers.
they were still regarded as, I don't know, nothing. They were not recognized by the society. They were just sitting on the gate. But what they only did was to change their mindset. They have been sitting there. But they decided to change their mindset. They decided to change mafungiro. Kungoti tikapinda muguta tinofa nokuti mune nzara. Tadii taenda kumaSiria, kumusasa wamaSiria. Kana tichifa tinofa asi tinenge taedza. Kuna zvinhu zvinongoda kungoshinga mukati meupenyu. You just need to tell yourself, I can do it. I can do it. Everyone, you can say, I can do it. In 2026, what I did not do in 2025, but in 2026, I can do it. I can do it. I can buy the car in 2026 that I have failed to buy in 2025. I can buy the house in 2026. I can start tithing today to pay my tithe in 2026. Even if for the past 20 years I have not been paying my tithe. That is renewing just your mindset. Guarding your heart. So zvakataurwa kuna Proverbs. Madekwana anotungoti Mwari. Tigonesei tipinde muna 2026 tune a new mindset. Zvisinei zvakaitika pamakore apfuura. Ndisingatarise kuti ndano 40 years ndiri musikana. But once I have a positive mindset, I can do it in 2026. Remove negative energy from yourself. Just be positive, you can do it. Katisvika ipo tinonamata kuti Mwari, tiri kungotsvaka nyasha idzodzo. Zamakaba kuma7 lepers kuchinja mindset yavo. Dzavakanga vakagara baba Ishe Jehovha. Kumazuva, kumakore, varipo pagate. Asi nerimweni mazuva makabata mufungo yavo. Tiri kuti madekwana anobata mufungo yedu baba Ishe Mwari wamasimba wose. Tive a positive mindset. Tive a thoughts-like mindset. To align our thinking with your mindset. Let's see we can do it in 2026. Whatever we have failed to do, we can do it in 2026. Mwari wangu, Mwari wamasimba wose. Let us look forward, not backwards. Mweya Mutsvene muri Mwari. Tauya madekwana ano baba Ishe Jehovah. Give us the time to read your words. Give us the time, Baba, to reflect. Give us the time to meditate your words, so that our mindset can be transformed. Madekwana ano Mwari wamasimba wose. Madekwana ano Mweya Mutsvene. Transform our mindset. Zvamunoita baba Ishe Mwari wamasimba wose. Malokasi munoyachinja kuita mabutterfly. Transform our mindset. Madekwana ano Mwari wamasimba wose. Mweya Mutsvene Mwari wamasimba wose. Rakabi chimbewe makachinja mindset yake. Akati I can qualify to host this God people. Irrespective basa randinoita. Irrespective randinonyadzisa zvinoita. Mweya Mutsvene, Mweya Mutsvene ndibatei. Ndibatei kundichinje mafungiro angu. Pandiri kupinda mu-new season. As I enter into the new season, ndipewa mafungiro matsva. Ndipewa baba Ishe Jehovha kuvaidza. Ndigonesei baba Ishe Mwari wamasimba wose. Ndigonesei baba Ishe Jehovha. Ndigare mushoko renyu baba Ishe Mwari wamasimba wose. Tauya baba, tauya Mwari wokumusoro kudenga. Tinotsvaka imi moga. Tiri kungoti moyo wangu unongoshuwa kusangana nemi baba Ishe Mwari wamandekwanana. Mweya Mutsvene Mwari wamasimba wose. Renew our minds baba Ishe Mwari wokumusoro kudenga.
Tiri kuti renew our minds, Ishe Mwari makatendeka. Renew our minds, Baba Ishe Mwari wamasimba ose. Mweya mutsvene, Baba Ishe Jehovah. Give us, Baba Ishe Jehovah. Mweya mutsvene, Mweya mutsvene. Baba Ishe Mwari, transform our lives. Transform our mindset. Baba Ishe Mwari yokumusoro kudenga. Hakuna kumumwe, Baba Ishe Jehovah. Baba Ishe Mwari makatendeka. Mweya mutsvene, mashinja hedu. My next prayer point is about the consistency. I can do it. But how often do I do it? I can pray, but how often do I pray? I can read the Bible, but how often do I pray? I read the Bible. Tikaenda kuna Galatians inoti 6 inoti, do not get weary of doing good, for in due season you shall harvest. Do not give up. Do not abort my projects. Chikoro kuno anosira panzira tinoiti abortion. Kana ukasiya chikoro panzira usina kupedza, kana ukangosiya mapepa kumavhezi usina follow up yaunoita, tikungotsvaga nyasha dzeinsurance. Kana ndikatanga kuuya kunobreka mafasting kuchechi ndongozviita for 1 month. Vamwe vedu tinongovaona muna January. Pama 10 days after that tikuti Mwari tiri kutsvaka nyasha dzocommitment. Mumwe mwedzi unoparidzwa nezvechegumi ndo mwedzi waanobvisa. Ndambotaura kuti kana mwana akarovha kuchikoro hapasi. Musi unorovha kuchechi ndo musi unouya angel dzako dzichikutsvaga nenyasha dzako dzavanenge watumwa nadzo. Night imwe chete yaunorovha ndo musi unenge uchitsvakiwa nenyasha dzako. Saka mugore ratiri kupinda ngatingoti tiri kutsvaga nyasha dzoconsistency. Kana ari makembe handina kembe yandinorova, kana iri Sunday handina Sunday yandicharova, kana kuri kuerenga bhaibheri ndichaita daily bread rangu, ndichaverenga kubva musi wa 1 January kusvika musi wa 31 December 2026. Kubasa hatirovhi asi kukereke tinorova. Handichazove mutendi weweather. Kukanaya ndichauya kuchechi, kukatonhora ndichauya kuchechi, kukanaya ndichauya ku-all night prayer, kukatonhora ndichauya ku-all night prayer. Imagine the man that was sitting on Bethsaida for 37 years. Dai akanga akatoita hama dzake ndagarisa pano paBethsaida chiuya munditore. Jesu haizomuwana aripo. Saka consistency. Imagine Hana achikwira kushiro gore nogore. Dai gore rakawana Samera akati gore rino handisi kuenda. Kuti zvaizofamba sei. Imagine Ruth dai akadzokera munzira. Akati ndaneta. Handina chandiri kuona. Chii chaizoitika. Madekwana anoti ungoti tiwanirewo nyasha. Nai Mwari wetu tiwanirewo nyasha. Nai
Mwari wetu wanilewo nyasha. Chikaba unona madamade wanano. Mwea mutene tiwanilewo nyasha. Nai mwari wetu kuti tiwanilewo nyasha parodi body prayer center. Tivene consistent Baba Jehovah. Kadino visasha kumiwezetu Baba Jehovah. Tichirema tichirwadza Baba ndibvise. Tichirwara Baba Jehovah ndibvise. Kumusha kwaitika rufu ndibvise chegumi changu. Mweya mutene. Tiri kuti tiwanilewo nyasha. Nyasha dzekonsistence parodi body prayer center. Nyasha dzokusayata body maprojects Mwari wamasimba ose. Mweya mutene Mwari wamasimba ose. Nyasha dzecommitment. Nyasha dzeinsurance. Mwari wangu Mwari wamasimba ose. Tiri kuuya kwamuri Baba madekwanana. Tauya Jesu, tauya Mwari wokumusoro kudenga. Tiri kungoti tiwanilewo nyasha. Nai Mwari wetu tiwanilewo nyasha. Parodi body prayer center, nai Mwari wetu tiwanilewo nyasha. Madekwanano mweya mutene. Tiwanilewo nyasha Baba Jesu. Nyasha dzeinsurance. Nyasha dzeconsistency. Nyasha Baba Mwari wamasimba ose. Kwatinoenda Baba tingowana nyasha. Nyasha dzocommitment Baba Jehovah. To commit our lives to Mwari wokumusoro kudenga. Mweya mutene Mwari wamasimba ose. Nyasha not to give up. Tisaite give up Baba Mwari wamasimba ose. Tinonete Baba Jesu. Mweya mutene Mwari wamasimba ose. Mweya mutene Baba Jehovah. Nyasha investing in our relationships. Mweya mutene muri Mwari Baba Jehovah. Baba Mwari makatendeka. Jonathan wakainvesta Baba Mwari in relationship na David. Baba investment yakazomupa skowo. Akazorangarira mwana wake Baba Mwari wamasimba ose. Ama destiny helper Baba Mwari wamasimba ose. Mweya mutene Mwari wamasimba ose. Baba Jehovah. Nyasha dzokucomplete ma assignments otinenge tapiwa. Mweya mutene nokuti muri Mwari. Mweya mutene Mwari makatendeka. Tirangarire Baba Jesu. Mwari wangu Baba Jesu. Consistency. Nyasha dzokusaita quit. Kuno vamwe vanoita quit even marriages. Tiringotsvaka nyasha idzodzo dzokuwainjuwa dzokukomita dzoconsistency. Tichingonopedza. Ngatisvikei patinonamatira. Muzodziwa takapuwa panzvimbo nenguva yakafanira. Ngatisvikei panguva patinoita wana Joshua wenguva yedu. Titsigire maoko kuti tisakundwa. Kuti hondo padzinouya, mafungu paanosimuka, mafinances paanoita low, wangosimba wakasimudza maoko nokuti muri Mwari. Mwedzi unonzi sarari hapana. Wasimbe wakangosimudza maoko. It might seem easy, but it's not easy. Saka madekwana ngatingosvike paunonamata kuti Mwari
ndimi munoziva, ndimi munoziva kwavanoswera, ndimi munoziva kwavanorara, ndimi munoziva chavanodya, nokuti munoti mushoko renyu ingane shiri hadzina dura wani asi dzinodya. Mweya mutsvene, madekwana ano svika pautinonamata, nokuti ini newe tinobasa. Pavanopinda muguta, ipo wengi vanoda kuvaataka. Toita saRakabi chifeve kuti uyai nepano, muhwande pano, nokuti nerimwe remazuva panosimuka hondo mozondirangarirawo ini nemhuri yangu. Mweya mutsvene muri Mwari, ngatingosvikei patinonamata mumwe nomumwe, tiise mufundisi wedu nomhuri yavo mumakati mavo maoko aMwari. As we enter into the new season, as we enter into the new season, give him golden hands, Mwari wamasimba ose. Wapeiwo simba Baba Jehovah, the power to endure Baba Mwari wamasimba ose, the power to remain steadfast Mwari wokumusoro kudenga. Mweya mutsvene, mweya mutsvene, the power of revelation Mwari wamasimba ose, kuti kereke iri kumbobva kupi iri kuenda kupi. Mweya mutsvene muri Mwari, madekwana ano tiri kutsvaka nyasha, nyasha dzochipo cheupenyu Baba Mwari wamasimba ose, nyasha Baba Jehovah Mwari wamasimba ose, nyasha dzokudzima runyoro runopesana noupenyu hwavo Baba Mwari makatendeka, nyasha dzokuvabudisa mugomba kana pane vanenge vawisira mugomba. Mweya mutsvene muri Mwari Baba Jehovah, tauya madekwana ano Baba Mwari wamasimba ose, vagonesei Baba Mwari wamasimba ose, tauya noupenyu hwamama madekwana ano, kuno zvirwere zvinoteera vanhukadzi, vasimbisei Baba Jehovah, vatengesei, vagone kubata basa zvine simba. Tiri kungoti taurai inzwi reutano Baba mukati meupenyu hwavo. Mweya mutsvene Mwari wamasimba ose, varangarirei Baba Jesu zvoshamisa. Mweya mutsvene madekwana ano, ndauya noupenyu hwachanoni Baba madekwana ano. Mweya mutsvene Baba Jehovah, vari kupinda munew season Baba Jehovah, isai ruzhowa rwenyu Mwari wokumusoro kudenga, vachengetedzei Baba Mwari wamasimba ose, mukati mezvikoro mavanopinda Baba, varangarirei Baba Jehovah, mukati mezvikoro mavanodzidza Baba, isai fevha yenyu Baba Jehovah, mweya wokugamuchirika nevadzidzisi, mweya wokudzurika Baba Mwari wamasimba ose, mweya wamasimba ose Baba Jesu, ndinoisa Baba ngaongwe mumaoko yenyu, murangarirei Baba Mwanakomana, muchengetedzei Mwanakomana, muisei pasi pemabambiro enyu. Mweya mutsvene, mweya mutsvene, ndinouya noupenyu hwakuna chemadekwana ano, tiri kungoti murangarirei Baba Jesu, munoti regai vadiki vauye kwandiri. Mweya mutsvene Baba Mwari wamasimba ose, kana mukasanzwa kuchema kwavo Baba Mwari wamasimba ose, inzwai kuchema kwevana Baba Jehovah. Makanzwa kuchema kwaIshumairi, hamuna kunzwa kuchema kwaHaga, nokuti munoti wechidiki ngavauye kwandiri. Mweya mutsvene Baba Jehovah, chero mukasanzwa kuchema kwababa namai, inzwai kuchema kwevana vadiki,
Tizwai kuchema kwewana Mwari wamasimba ose. Tauya Baba, tauya Mweya Mutsvene. Tauya Mwari makatendeka, tauya Mwari enyasha. Mweya Mutsvene igwai hondo dzese Baba. Mweya Mutsvene Mwari wamasimba ose. Munoti muhondo tinorwa neiko. Muhondo tinorwa nemunamato. Mweya Mutsvene Mwari wokumusoro kudenga. Hondo dzose dzinorwiwa nemi. Dzatinoziva nedzatisingaziwe. Madekano anoti kuti tirwirei. Rwiraiwo mufundisi wedu Baba She Jehovha. Dzedzimwe hondo dzatinoziva Baba She Jehovha. Tauya madekano ano, tauya Mwari enyasha. Nyasha dzenyu dzinogara nokusingaperi. Ndo dzatiri kuchema madekano ano. Tiri kuti tiri pano Baba She Mweya Mutsvene. Mweya Mutsvene Baba She Jehovha. Tauya kuzotsvaka mvura mhenyu. Nokuti munoti mudzimai dai waiziva. Waikumbira mvura mhenyu Baba She Jehovha. Mukangotipa mvura iyoyo. Zviro zvose zvinofamba zvakanaka. Parodipoti prayer center Mweya Mutsvene. Tirangarirei Baba She Mwari makatendeka. Tirangarirei Jesu zvoshamisa. Mweya Mutsvene nokuti muri Mwari. Mazvita henyu Baba She Mwari makatendeka. Mazvita henyu Jesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Chimbo moresa ari parutivi pako. Moresa mufarire, mufarire, mufarire. Mufarire, moresa vashanu. Kana kupfuura, kana kupfuura. Taungana vakoniza. Vanomunamata. Vanonoriona. Denga ra Jehovha. Oh, iwo. Denga ra Jehovha. Vafundisi vakoniza. Oh, iwo. Vasikana vakoniza. Oh, iwo. Oh, dengara Vasikana vakoniza. Oh, iwo. Vanamai vakoniza. Oh, iwo. Oh, dengara Jehovha. Vanababa vakoniza. Aiwo. Oh, dengara Jehovha. Batile chavakoniza. Haka wa iwo. Uriko era pastori. Aiwo. Vanamai vakoniza. Aiwo. Vanono. Oh, dengara Jehovha. Haka. Vafundisi vakoniza. Aiwo. Obera boko pastori. Obera boko. Vanambuya vakoniza. Oh, ndizo boko. Dengara Jehovha. Vanababa vako. Obera boko. Ivo vanono. Dengara
Jehova Bana sekuru Akonija Ayo Odengara Jehova Bana baba Bakonija Ayo Odengara Jehova Wasikana Bakonija Oigo Oko Kabesera Ode Kwa Odisha Odengara Jehova Chica Bana baba Bakonija Haka Odengara Jehova Dengara baba. How many are here to rikita madimoni? Hallelujah. Are you here to rikita madimoni? Ninoda kurikita madimoni. Hallelujah. Madimoni enamo. Madimoni ekuba. Hallelujah. Rikita madimoni. Rikita madimoni. Rikita madimoni. Rikita. Rikita madimoni. Rikita madimoni. Rikita madimoni. Rikita madimoni. Rikita. Hey. Kunyagatara. Hakuna chinarema. Hakuna ngwari. Hakuna. Ukanyagatara. Hakuna chinarema. Hakuna ngwari. Hakuna. Chokwadi. Hakuna. Kuna baba. Hakuna. Uko
wakadiona ndiandiko aizondiona Hapana wezondiona. na Yesu ni chezo wakadiona ndiandiko aizondiona Hapana wezondiona. hapana wezondiona Hapana wezondiona. hapana wezondiona Hapana wezondiona. hapana wezondiona Hapana wezondiona. hapana wezondiona Hapana wezondiona. hapana pana Hapana wezondiona. hapana pana Hapana wezondiona. hapana pana Hapana wezondiona. hapana wezondiona Hapana wezondiona. simuze tambira Yesu mururu na muri tongo iwe aiwa kuna Yesu kuna Yesu kuna Yesu kuna Yesu kuna Yesu mururu was ana iwe na Yesu was Nossa! Hapana, hapana, Hapana wezondiona. hapana, hapana, Hapana wezondiona. hapana, hapana, Hapana wezondiona. hapana, hapana, Hapana wezondiona. hapana, wezondiona, Hapana wezondiona. hapana, wezondiona. Hapana wezondiona. Mungu kuna Yesu. Ai, teremuka, 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 kat, 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 kat. Mururu na murizo kuna Yesu. Uwepo wa Mwari uri pano, wauyane masaisai. Nekubata kwa Mwari kuri pano, wauyane masaisai. Uwepo, Uwepo wa Mwari uri pano. wauya, Wauyane kumasaisa. one nyasha. Nyasha kwa Mwari uri pano. Wauya, Wauyane kumasaisa. tarira ito uya. Wauya. Wauya, wauya, Wauyane kumasaisa. tarira ito uya. Wauya. Wauya, wauya. Wauyane kumasaisa. Baba uksezo. Hallelujah. 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 1, 2, 3, 4. Tenderera. Hallelujah. 1, 2, 3, 4. Tenderera. 1, 2, 3, 4. Ada pasi. Ada zozo. 1, 2, 3, 4. Ada pasi. Mururu na murito kuna Yesu. Hallelujah, hallelujah. Kana mweya muchene agara pamusoro pangu ndichatambasa Jafita. Kana mweya muchene agara pamusoro pangu ndichaimba Samirie. Aona ire, aonaka, aona ire, aonaka. Kana mweya mchene mkoma ndichatambasa Jafita. Kana
Kana mwe amtene mpona Chatamba satanta Ona notamba Notamba iwe Ona noiba iwe Ona notamba iwe Ona noiba iwe Kana mwe amtene mpona Chatamba satanta Kana mwe amtene mpona Ona notamba iwe Ona noiba iwe Jesu, hallelujah. Amen. Hallelujah. Ngati batira neighbor hymn number 76. Hallelujah. Hallelujah.
밤서로 바꾸den강 야박한 낙하복강 밤서로 바꾸den강 이고 그나 마체내온 죄석으라 마체내온 너희마 밤서로 밤서로 바꾸래가 많이 가니 그나마 체내온 이고 밤서로 서로 바뀌네
Chinochena Jesu akachifira pamuchinjikwa kuripa mosha dzene vanerwana kuchichinjwa vatsvene nemweya isanganiswe naye mazita Jesu mazita musharuka mazita mambo madzimambo mazita mugere pachigaro makateneka mazita enyu mazita enyu maita enyu changamire. We worship you, Jesus. Aita enyu mari wekuda lenyasha dzinoshamisa kudai maita enyu mari lenyasha dzakadai vamwe vatadza kupinda asi nyasha dzenyu changamire dzachirangarira manheru ano izvo tinoti mazita Jesu mazita mugere pachigaro vakateneka unoshi Jesus, we honor your name. Uzita ra Jesu ari bitu Yes, Lord. Hallelujah. Muzita ra Jesu. Hallelujah. Muzita ra Jesu. Hallelujah. Ukaverenga kuna 2 Chronicles chapter number 20 kubva nayo pa 10 zvinonzi vana vaSei nevaAmoni nevaMoab vakaungana kuda kuzoparadza Israel. Pama numbers they were big, pa ammunition they were big, pa power they were big, but chavakakanganwa inhau yekuti ava vainamata kuvadarika. Amen and amen. Kureva kuti haugoni kunoataka munhu anonamata kukudarika. Ende hakuna munhu waunokunamata kudarika anogona kunosimudza hondo inokwira pamusoro pako nekuti zviri mumweya. Patauya kuno kuzonamata tichipeta 2025 tichitanga 2026 pamwe pacho unosarira ipapapo, unogona kutokundikana ipapapo. Imba kunyangwe ikanaka sei kumusoro inotakurwa nefoundation, inotakurwa nematombo, inotakurwa nejecha. Mufoundation hamuna design. Design is meant for the eye, but the foundation is founded on strength. Batiri kunamataka rega kuita zvekutamba iti Mwari ndauyawo kuzotsvaga nyasha dza 2026. Rega ndikubudire pachena. 2026 ane hondo dzake, 2026 ane madhimoni ake, 2026 ane makomborero ake, 2026 ane nyasha dzake. Pakuda varume nevakadzi, vakomana nevasikana vanoshandisa mabvi kutora nyasha dzegore, vanoshandisa mazwi kuattracta nyasha dzegore, dzinoattractwa nemazwi. Hana akattracta mwana nemazwi, mukandipa mwana komana ndichakupai. Kureva kuti simba raSameri rakagadzirwa mupreya namai vake. Gadzira simba regore mupreya yanhasi, gadzira nyasha dzegore mupreya yanhasi. Rega kuomera nemazwi, gadzira simba regore nemazwi. Ndine umwe munhu ari pano. Do not be deceived. Dengari nyengerwi. Kune varume nevakadzi vanofanira kusimudza izwi kuti 2026 azare moto. Kune vakomana vanofanira kunyengetera kuti minada iitike 2026. Kune vanofanira kuchema kuti rufu rubviswe muna 2026. Chokwadi tichachera makuwa 2026, but vanonamata vachacherera vamwe, vakanyarara vachachererwa. Kusimetri tinenge tichienda, vanonamata vachicherera, vakanyarara vachichererwa. Simudza mazwi. Ndine mwe munhu adati wogadzira kore. Ndine munamati wandakakuitisa. Ndikati Mwari handina chandinacho chandinogona kuuya ndakabata. I am coming from a point of grace, not a point of privilege. And unoverenga John chapter number 14
verse 26 inobva yataura ichiti ndichakupai mweya munyaradzi ene advocate achakumirirai. Haumiririrwe naloya wakanyarara. Unopa loya mafacts ese zvakaitika ndezvizvi iye anoziva mutemo wokumiririra handei pamberi paMwari. Manheru ano kana wauya nemunyarikani muudze kuti ndaakurwa hondo yemweya, ndine mazwi andinofanira kutaura, mwana wangu arege kufa, ndine mazwi andinofanira kutaura kuti pandakachererwa gomba ndirege kupinda mariri, ndine mazwi andinofanira kutaura kuti pandakanzi nevanhu handidarike denga rindidaritse. What are you here for? To celebrate. Some we are not here to celebrate. We are here to manufacture and to perfect 2026. Handirambe ndakanyarara. Handirambe ndakanyarara. Handirambe ndakanyarara. Handirambe ndakanyarara. Ndine nyaya yandauya nayo 2026 ngariwe gore rakanaka kwandiri. Do you know your power is rested and arrested in prayer? Bible shoko raMwari rinobva rataura richiti pakati peusiku kwete vakakotsira bati vachirumbidza Mwari. Kune vanhu vandiri kuona vari kuita sezvinonzi vakatopedza naSatani kare. Uri kunamata semuroora panguva yekugadzira upenyu, panguva yekutsvaga nyasha, panguva yekufushira makomba akatocherwa kare, panguva yekutsvaga nyasha. Une mwana asati aroora kana kuroorwa bati wakanyarara. Une muzukuru asina kumira mushe bati wakanyarara. Une mwana puta mbanje bati wakanyarara. Une hurombe bati wakanyarara. When we come to cross over, we did not come to fellowship. Tine nyaya dzatafambira. We have issues to sort. Pauri kugadzira muchato, umwe ari kukugadzirira rufu. Pauri kugadzirira kubata mwana, umwe ari kugadzirira kukuseka. But ukazve hakuna munhu waunokunda kunamata anokudzikisa down. Azviti. Ndakamboudza vamwe vanhu. Peter na John na John vanoti sirivheri nendarama hatina, but tine simba rekunyengetera rakadyarwa matiri. Iwe simuka ufambe. Manheru anotsvaga simba, pane parichadiwa. Tsvaga nyasha, pane padzichadiwa. Izvi kuno vakatotaura so kuti toda kukugadzirira size. I'm not refusing that they must do it, but ndiri kuti Mwari ndinzwireiwo nyasha. Mwari wekudenga ndinzwireiwo nyasha. Kwete nekuti ndagona, but makataura mushoko renyu mukati munonzwira tsitsi vanhu. I want someone to pray. I'm asking someone to pray. I am begging someone to pray. I am asking someone to partner in a prayer so that in 2026 Akuna, I am praying that negativity in people upon you, that it may die and the favor of the Lord may increase. Every door set before you, it must open. But not when I am quiet, when I have prayed. I want somebody to pray. I'm encouraging someone to pray. I am encouraging someone. Let your spirit be motivated. Feel encouraged to pray. You don't have a husband. He knows. You don't have anything. He knows. He qualifies the unqualified when they have prayed. When men and women cry, the Lord hears prayer. Mwari havanzwe chimwe chinhu. Denga rinonzwa kurumbidzwa nekunamatwa kuti zvinhu zviitike panyika. Ndine hama yandiri kunyengetedza, ndine hama yandiri kugomberedza, ndine munhu wandiri kukurudzira kuti manheru ano handei pamberi paMwari. Kwete nekuti wakagona aiwa, but nekuti wauya kuzotsvaga nyasha. Nyasha dzakasiyana nesupermarket yekuti ndine 50 rand I can buy. Nyasha, it's a point of grace. Mwari ndinzwireiwo nyasha.
unonzwa murume uyo ari pagedhi anoti Mwari chekukupai handina, but mwanakomana waDhavhidha ndinzwirewo ngoni, mwanakomana waDhavhidha ndinzwirewo ngoni. Vanhu vakamuti nyarara, akati achiramba haana kuti you owe me, ari kuti ndinzwirewo nyasha. Kune munhu anofanira kutsokorora mazwi aya ati 2026 nyasha ngadzidarike kufunga kwangu, nyasha ngadzidarike kuziva kwangu, nyasha ngadzidarike education yangu, nyasha ngadzidarike zvakarongwa nevakaipa. Timbonamata, tingowana nguva yekunamata, timbowana nguva yekunamata mudikani, timbowana kunamata. Praise and worship tibatsirei. We want to find the time to soak ourselves in the Lord. Tikaramba takarara tinonyadziswa. Chauri kuvaka chinoparadzwa nemuvengi. Pari kuda covering yeprayer. Waomerereiko nemazwi manheru ano. Denga ngari kuzarire njere uzive zvekunamata. Mwari ngavakuzadze nemweya mutsvene uzive zvekunyengetera. Makuva afushirwe, urombo hubviswe, nhamo ipedzwe nashe. Shakarabaka usuma. Riamanara. Jesus. My God. Hallelujah, hallelujah. Jesus. Oh, be lifted above all other God. We lay our crowns and worship. Oh, be lifted above all other God. We lay our crown and worship you. Oh, glorious God, we praise your name. My God, we lay our crowns and worship you. Oh, glorious God, we praise your name. We lay our crowns and worship. Oh, be lifted, oh,
What is it to do? I see you. We love. We praise your name. 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 Everybody, let's show me so. Mutse kunakakose unyuwitse mutsende oh tauya mwari 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 ziripano mwari tauya mwari mapendo akaneta asi atineteri zvinhu zvenyu mwari tinotenda nekuti mukere pachikaro nyasha dzenyu hondo dzose dzinorotwa nevakaipa mwari tinokunda usiku wanhasi ngauve usiku wakasiyana namamwe mazuva ose ngauve usiku wakasiyana namamwe ose tasiya kupa kusina kumira koso asi mwari muchakadzirisa asi mwari muchakadzirisa mwari wamasipose mwari vanorapa mwari vanonzwa mwari vasinganyatsise mwari vanoda vanhu mwari vanoda vanhu Jehovha mutsvene Jehovha mutsvene varumbidze vape miri yose vaudze zvaunoda gore risati rapera vaudze zvaunoda gore risati rapera achigere kukuropafadza achigere kukuropafadza anoropafadza vanhu anosimudzira vanhu anochengeta vanhu anoda vanhu zuo rako anogona kungorizarura zuo rako anogona kungorizarura ngakuitwe mwari sekuda kwenyu maneruano taungana maneruano mwari He's worthy, he's worthy, he's worthy, he's worthy. Oh, moyo wangu unoda, moyo wangu unoda, moyo wangu unoda. Kama mbine tsasara, moyo wangu urikutoda, wakakadzirira. Moyo wangu urikutoda, moyo wangu urikutoda. Where was it? You check it, just go name. You see what's in with them. You see what's in with them. That could be a little bit of Kubira. Would you see it? Mighty man of war, Lion of Judah. Oh, Jesus. We bow down and worship Yahweh, Yahweh, Jesus. come and do Jesus. what only you can do.
mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and woe. Yahweh, Yahweh, come into what oh, mighty man of war, Lion of Judah, Lord, we bow down and worship you. Yahweh, Yahweh, come into but only mighty man of war, Mighty man of war, Lion of Judah, Lion of Judah, we bow down, we bow down, we bow down, worship you. Yahweh, 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 come into what only Cristo unofana kumkumbira pama awasasara uya Cristo uya Mariwe uya. Let me hear the voices. Cristo, uya. Cristo, Samirira, uya, jatuya ne muriaku. Cristo, Uya, uya, Mariwe, uya, uya, ite. shinyana moyo wako, shinyana moyo wako, Moyo wangu, Jesu, tie, yote, zinu zose zilipasi, zinu zose, zose zilipasi. Zakasikwa, zakasikwa, zakasikwa. Cristo, uya, uya yo, Cristo, uya yo, uya.
verse 60 verse 1 inotaura kuti arise and shine for your light has come, the glory of the Lord is upon you. Vanhu vaMwari tingatitendei Mwari uyu, our light is shining. Ndimwari vakanaka kubva January, February, now tiri muna December, light redu ringoshaina. Ngatiomberere Mwari uyu tichivapa mbiri yese muzita raJesu. Hallelujah, hallelujah. Indeed he is a faithful God, indeed he is a wonderful God. I am so happy muzivara nhasi because tese tiri pano nenyasha dzaMwari. Mwari vakatiwanira nyasha, Mwari vatiitira nyasha. Ngativatendei zvekare muzita raJesu. Hallelujah. Mwari vakatipa vafudzi after his own heart. Panguva ino tanga tinavo kubva gore richitanga, nanhasi uno tichiinavo. Ngativaomberere tichivarumbidza muzita raJesu. Hallelujah, hallelujah. Usiku hwanhasi usiku hwakatikoshera muzita raJesu. Mokwanisa kugara henyu pasi. Ngativaomberere. Nhasi usiku hwakatinakira. Today is a good night. Tangosarwa nemaminutes ne1 hour nditi kuti tingo-crosser over. We are only left with 1 hour to cross over. A new era has begun mukati muupenyu hwedu handitika. Ngatingokwazisanayi. Ngatikwazisei leaders edu kubva kuchurch board. Wese anongonzi leader, ushering leadership. Wese angononzi leader. Ngatimukwazisei muzita raJesu. Hallelujah. Amen. Sunday school. Sunday school. Murimo here? Are you there? Sunday school your way. Ngatikwazisei Sunday school muzita raJesu. Hallelujah. Let's acknowledge our Sunday school in the name of Jesus. And then Amen. our youth and my teenagers ngativakwazisei muzita raJesu. Hallelujah. Vari kutiona online ngativakwazisei muzita raJesu. Those who are watching us online, let's acknowledge them. Achingozvikwazisawo. Just greet yourself. Ndiwo unoziva the way wada kukwaziswa nayo. You know the way you Kana want to greet yourself. uchingosmile, just look at yourself. Kana uchikwanisa kuzvitarisa and then Look smile. at yourself. Ongoti God loves me. Muzita raJesu. Hallelujah. Amen. Ndisingapedzi nguva, Without wasting much of your time, ndichashedza our first preacher, our first speaker. I would like to call first speaker. Vanongouya zvekare votipa ma-announcements muzita raJesu. Tese You also come and takasimuka give us announcements. ngatigamuchire our first Can you arise? speaker muzita raJesu. Hallelujah. Amen. Ngatingofarawo gore rautopera iri takutopinda mune rimwe handiti ka. Hallelujah. Amen. Amen and amen. Tinotenda Mwari nai. I would like to thank the Lord. Hallelujah. Amen. I'm going to ask Sister Rumbi to rest. You don't mind, I guess. Hallelujah. I will try and do both. Amen. Right. Tindine announcement one year vakumadzimai. I've got an announcement, one single announcement from the ladies. Hallelujah. This announcement is that the ladies arranged something that is good for us this year. So they prepared some, what is called a planner, 2026 planner. It's available for us. Kuti titenge, we can buy. Planner yo ine logo yedu ndaiona meno kuti zvanga zvaisimama isa kumashuro. Hallelujah. Sorry, ndakukugamuchira on the left. Right. This book here,
AFM Rudaport Prayer Center. I'm reading from the back. AFM Rudaport Prayer Center, which means if I take it to work, even Dakarikudibira Munanuzokutira Vakupi, they will know where it came from. Even if it is facing upwards, they will know where it came from. So the ladies are selling these planners for us for 2026. Please, if you want them, yeah, you can take your seats, please. Unfortunately, I'm one of those. So if you want them, please, vanomada makasunga kuona madzimai, so that you can get them. Hallelujah. Can I just see by the raising of some hands? How many visitors do we have? Do we have any visitors who are visiting us? Who are visiting us for this crossover? Can you just raise your hands? I can see quite a number. Hallelujah. Can we give them a hand? Amen and amen. And I am very sure, and I can see that some of them would really want me to continue speaking in English, and I shall do so. Hallelujah. Amen and amen. So just in case you want to know where our esteemed rooms, we call them esteemed rooms here, our bathrooms, for the gents, where there is that sign here, there, that is that sign there for men, and for ladies, just by the corner where there is that particular sign there. So please feel comfortable and you're welcome. And I'm sure many of you wouldn't mind if I do whatever I want to do today. I will do something in, I will speak in English. Whenever it gets tough, I will go to Shona. Hallelujah. Amen and amen. Some of you are wondering what it means when I say when it gets tough. Can I keep this one? Hallelujah. Amen and amen. Right. Crossover warrior. Crossover warrior. Hallelujah. I'm so glad this is the time where we are going to have it is an awesome time. So we are going to have, I'm just going to be here for a few minutes. Thereafter, those that are going to do whatever they're going to do, they will then do. I know Pastor will take us the last 15 minutes and usher us into the year 2026, and he will give us the theme for this year. Thereafter, those that have got testimonies, you will have your opportunities. Hallelujah. Amen and amen. Allow me to just speak to you today over a subject that I have entitled Understanding your pastor's role. Hallelujah. Understanding your pastor's role. Kunzwisisa basa ra mfundisi wako. Hallelujah. How many of us were not born in the AFM church? You follow the husband, or you follow the wife, or you are like me, you got there accidentally. Hallelujah. I can see there are many of you who are like me. And one of the things that I have known is that where I came from, we didn't have pastors, we had fathers. Vainziva na baba vozomweya. Vaitonziva na baba. Pano wakabva kwandakabva, where we had fathers. He would be called father so and so, father so and so, father so and so. But of course, it doesn't matter whether you are saying father or you are saying pastor, but wherever I came, it was that particular thing. I had to sit under somebody to understand the role of a pastor. Hallelujah. Somebody had to explain to me the role of a pastor. And I want to take this opportunity to see if I can do within the shortest possible time to help somebody understand what it means to be under a pastor. Hallelujah. Amen and amen. I know some are going to wait that I put a word of prayer, but I believe we have been praying, and I've been praying for what I'm going to say today. And God is going to help me to do whatever I'm going to do today. Hallelujah. Do you know that in this particular age, many people confuse, or they don't have a good understanding about the role of a pastor and the role of the church? Hallelujah. It's one thing
to know something, and it's one thing to understand. Hallelujah. You may know something and not understand. Amen and amen. You may know something. Kuziva chinhu kwakasiyana nekunzwisisa. In Shona. Hallelujah. For me, I knew, but I didn't understand. So today I just want to give you a little bit of the things that I think through what I've been looking at that have made me to basically understand. Do you know that if you confuse the church, the pastor, and yourself, it will bring chaos in your life, in your thinking, and in your adoption of thinking? 2026, as it comes, I want us, all of us, as we move, as we usher ourselves into the new year, to understand what it is to be under a pastor, and who is your pastor, what is he to you, what is his relationship with the church, and all those particular things. Hallelujah. Amen and amen. Don't worry about whatever happened. I know life just happens. Hallelujah. So obviously the aim of what I want to do is for you to understand why God uses pastors, how pastoral leadership fits into God's redemptive system, and how pastors function as those people that are divinely appointed caregivers, those that are appointed to teach us, those that are appointed to be stewards of the system of the body of Christ. I want to repeat this word, the word system. For me, I call myself a systems thinker, in the sense that I always think about things as a whole. And I view each and every one of us as an element of that system. The Bible clearly talks about us belonging to the body of Christ, isn't it? With Christ as the head, and each and every one of us being a member of that particular body of Christ. That membership is what I'm calling being an element of the body of Christ, an element of the system that is actually called a church. Hallelujah. And because I'm an element, every element of a system, or every element of some elements, if you combine them, they form what we call a subsystem, which belongs to the bigger system. Hallelujah. I can give you an illustration of a radio. Even if you buy a brand new stereo system, if you remove the speakers, no matter how good the other components look like, but as long as they don't have that element of producing the sound, it will not serve as a system. Hallelujah. It will not serve the purpose of it being something that has come with some sound, that is supposed to give you sound. Is that not so? So us as a church, each one of us, we are elements of that particular system. Two people can form a subsystem, which you call a family. So that family is a subsystem where if you combine those subsystems, they will eventually form this system that we are calling a church. Hallelujah. Amen and amen. Unfortunately, you are being taught by somebody who teaches mathematics, and I view things in a mathematical sense. Hallelujah. So I want us to read Jeremiah 3:15. A few scriptures. I don't know if the guys at the back can help me. Jeremiah 3:15. And I will give you shepherds according to my heart, who will feed you with knowledge and understanding. This is God who is saying, I will give you shepherds according to my heart, who will feed you with knowledge and with understanding. Can you take me to Numbers 27:15 and 17? So 15 says, Then Moses spoke to the Lord, saying, Let the Lord, the God of the spirits of all flesh, set a man over the congregation. Hallelujah. What is God saying? Let God set a man over the what?
the congregation. He's not saying set a spirit over the congregation. He's saying set a man over the congregation. Hallelujah. Ezekiel 34 verse 11 to 16, just a bit. I'll probably just read a few scriptures there, then we'll go to wherever we want. For thus says the Lord God, indeed I myself will search for my sheep and seek them out. Hallelujah. Verse 12, as a shepherd seeks out his flock on the day he is among his scattered sheep, so will I seek out my sheep and deliver them from all the places where they were scattered on a cloudy and dark day. Hallelujah. The whole point is I want us to look at the word shepherd. Now, if you read Psalm 23, I will not go over it, but we all understand. It starts by saying, the Lord is my shepherd. This was actually David, the psalmist, who was saying so. Can we just read the last scripture I want to read, Hebrews 18, verse 17, and let's just see. That scripture says, obey those who rule over you, and be submissive, for they watch out for your souls, as those who must give account. Let them do so with joy and not with grief, for that would be unprofitable for you as individuals. Amen. So if you read, if you understand God from the book of Genesis to the book of Revelations, one of the things that you understand or that you can pick out from that is that God has consistently chosen human beings to preside over his affairs on the face of the earth. Hallelujah. Vakasarudza vanhu kuti vaite oversee ma affairs avo ipo pano panyika. It's not a weakness, but it's a design of God's system. This one is a design of God's system. For he says, I will give you shepherds according to my heart, who will feed you with knowledge and all the things that you need to understand. You know, God can speak to anybody directly. Isn't that so? But he appoints shepherds, he appoints pastors to us, leaders who carry the responsibility of teaching, of guiding us, of correcting us, and who can also be part and parcel of what God did or what God talks of when he talks about care. He needs somebody to care for his people, and he appoints men to do so. We all know that God led the Israelites out of Egypt by using a man. Are you agreeing with me? Amen. Joshua succeeded Moses when it was time to get into the promised land. Isn't that so? David shepherded Israel as king, if you go from Psalm 78, verse 70 to 72. So we also know that prophets spoke God's word to guide and to correct a nation. What am I saying? I'm simply saying God uses men to preside over his affairs. Is that not so? So this is God's style of leadership. This is how God manages this particular system. Do you all agree with me that after the death of Christ, or whatever Jesus came to do before he died, he was busy setting up a system that outlived him, that is still surviving even up to now, and it shall continue to survive. That particular system involves pastoral care. It involves pastoral teaching. It involves him, God, setting men over his affairs. So when you and I are to understand stuff about a pastor, we need to understand that it is God's plan, it is God's design to have people or to have men to preside over his affairs, to have men to preside over a church, to have men to preside over the things that he wants done on this earth. Hallelujah. Amen and amen. So do you know that one of the things that God has always, before the advent or the appearance of Christ on earth, every other time before the New Testament, whatever was spoken about, God was spoken as a shepherd. But when Christ came, he established a system where he actually had to say there now should be shepherds that should be amongst men. He started with 12. And after the 12, he had 70.
that he sent out, he taught them and he gave them the tools to use and everything that he needed. Meaning that God, in establishing that system, he needed men to preside over those particular systems. Hallelujah. Amen and amen. So when God did that, he established that part where he was understood as a shepherd that knows his sheep. In the book of Ezekiel, if you read that, he actually plucks out those that are of his own. Because a shepherd protects the flock. A shepherd leads that flock for nourishment. A shepherd actually helps the sheep to heal if ever they have got wounds. He also guards them against any form of danger. And that was the role of a shepherd. And this is basically what God designed. So God appoints leaders. Hallelujah. And these leaders, they shepherd people. And the people need to then grow and become mature. And once they are mature and they know what it is to serve, they go into their community and actually impart that godly love to the community and bring the community basically back to God. Can you pick up the system from the way I'm describing it? I'm describing it that God appoints leaders. The leaders become shepherds over the people. Once the people are taught by those shepherds, they go into the community and impact the communities through evangelism and all those things, and bring people from the communities back into the body of Christ, into the kingdom. And that is the system that works, and that is the system that God designed for his particular church, for you and I, that he has set these men that he has appointed as shepherds unto our lives. Hallelujah. Amen and amen. Hallelujah. Amen and amen. Hope you can still smile at me as I talk about this thing. Do you know that your pastor, our pastor, is actually God's gift to you and me? Hallelujah. Because their leadership ensures that we are spiritually stable. We are spiritually guided. We are spiritually led, hallelujah, into the correct path. That's part of the shepherding. In many cases, we are given a doctrine that is sound because we have a shepherd. Otherwise, you and I could be preaching to each other according to the way we understand. Hallelujah. For those, I will interpret for those that don't understand. But, in Shona, there can be one word that has got the same spelling, but it might mean a different thing. Vamwano verenga wachiti, mutungamiriri ngave nemukadzi mumwe. Mungova werenga kuti mutungamiriri ngave nemukadzi mumwe. What I'm simply saying is, in the same text, same words, same spellings, someone reads and says, a leader must have one wife. But when you read it in a different form, it says a leader can have another wife. But what we are saying is when you have a shepherd, when you have a leader, you are actually taught doctrine that is sound. Not doctrine that they do according to what they think is right, but doctrine that is sound and doctrine that takes you somewhere. A pastor gives us care, especially during the time of crisis. He guides us. Hallelujah. And he helps people to grow in their faith as individuals. So in essence, pastors, they feed the flock of God with the word. Hallelujah. So that, you know what, we guard against false teachings. And we are guarded against any spiritual dangers that might attack us. Pastors help us to be equipped as saints. Hallelujah. We are prepared for ministry. We are prepared for service at each and every point. Amen. For me, I'm actually just saying to myself, by the pastor asking me to come and share, he's preparing me for service. He's preparing me for something. He's preparing me to serve in the kingdom of God. And this is the essence or the foundation of one being a pastor. Amen. Hallelujah.
So I'm going to just give, there are 5 key responsibilities of a congregant. I've been talking about what pastors do, but I want us now to revert back to what should be our response as congregants. Hallelujah. While they've got oversight over us as congregants, do you know that you and I as congregants, we also have a part to play? Azvisiri vakomana nevasikana vana baba nana mai kuti kana vafundisi vatitaririra isusu sevanhu tine responsibility yatiinayo sevanhu vari kutaririrwa. Hallelujah. Amen and amen. So the first thing that you need to know as people or as congregants is that because pastors are not self-appointed, they serve under God's calling and they serve under the authority of Christ. We are also called to honor their office. Amen. Hallelujah. So we need to honor and respect the pastoral authority because these are men that were appointed by God to oversee our affairs, isn't it? So as a result, you and I have the responsibility of also honoring them and also respecting the office of the pastor. Amen. Hallelujah. Amen and amen. Now the Bible says in 1 Timothy 5:17, it says, let the elders who rule well be counted worthy of double honor, especially those who labor in the word and in the doctrine. 1 Thessalonians 5:12-13 says, respect those who labor among you and are over you in the Lord. Admonish you and esteem them. Okay, respect those who labor among you and are over you in the Lord and admonish you. And esteem them very highly in love for their work's sake. Hallelujah. Nekuda kwezvavanotoita ngativaremekedzei. You and I, as we get into 2026, let us understand that we have got men, we have got a pastor, or we have got pastors that have been sent to oversee our spiritual affairs. Let us honor them. Hallelujah. The second thing that I want to actually say, it is during our time of intercession, Mama touched on it, that you know what, we need to continuously pray over them. Hallelujah. I mean, we continuously pray for them. Amen. Hallelujah. You pray for your pastor. At each and every point and every other time, please remember to actually pray for them. I know they pray for us. Amen. Mashona munoti mimi hapana nganga inozvira hapana. Nganga inotoenda kune umwe nganga kana iri kuda kuti irapiwe. Amen and amen. Which basically, I'm not being a traditionalist, I'm just saying sumo, that's all. Saka ndiri kungwedza kungotaura kuti pavanenge vachitinyengeterera ivo vari kuto Mwari vatotititoriwo nemandate yekuvanyengeterera sevatungamiriri vedu sevanhu vakapoendwa over our lives kuti vatitungamirire nai. You and I have a responsibility to pray for our pastors, to pray for our leaders, to pray. That is the duty of a congregant. Kana vatopinda musystem inonzi system yekwaKristu, unotonamatira your leaders. You pray for your leaders. You also give a word and pray for them. Remember, actually, they carry spiritual, emotional, and moral burdens on behalf of the congregation. Do you know, many times I ask myself, you know, my class size is usually around 23 where I teach. But sometimes I spend the whole semester not knowing one of them. But I've actually realized that our pastors, they've got an obligation to actually know each and every one of us. And you can actually imagine, sometimes I actually just say, let me step out of my shoes and get into the shoe of a pastor. Then I actually start asking myself, if I am failing to know one member or two members at a congregation, but for them, they are actually compelled to know each and every one of us. Not only knowing our names, but also knowing our issues. Hey, some of us have issues. Let's all agree, some of us have issues. I know many of you,
Especially those that are smiling, you don't have issues. But some of us do. And when we have issues, all these issues are known by them as pastors. I mean, can you imagine if I have at times walked with him. Many a times you go to a funeral, you are coming to a funeral, somebody has given birth, you need to change from the mood of mourning to a mood of celebration. And if this thing is done in 30 minutes, it's not an easy thing. Let's all agree, it's not an easy thing. And because it is not an easy thing, these people, they need us to pray for them. They need us to stand with them. Amen and amen. It is important for us to actually do that. The third thing that we have to do is to receive their teaching with humility and with obedience. Do you know that God uses pastors to feed us, to guide us, and to correct us? Especially his people through the word. Amen. Hallelujah. Sometimes when the word comes, especially if it is corrective, I've heard some people who say, but Pastor, because you know my issues, you were preaching about them. Maybe it is not even true. The issue is you need just to repent. But because of, I know they go through a lot. But in this particular case, understand that when the word comes, their mandate is to deliver the word to us. And for you and I, you have to receive the word with humility and with obedience. Those particular things. Obedience and humility. Hallelujah. You know, in Hebrews 18:17, it says, obey those who rule over you and be submissive, for they watch out for your souls as those who must give account. Because whenever, on the judgment day, they will give account for each and every one of these souls. For each and every one of us. So obviously for us, we need to obey. For their sake. Please, I'm beseeching you. There is this scripture that said, I beseech you. I know somebody pronounced it one day and said, I beseech you. But I beseech you, men and women, let us obey. Let us receive these teachings with obedience and with humility. In Luke 10, verse 16, it says, he who hears you, hears me. And he who rejects me, who rejects you, rejects me. So let us not be found on the other side of the divide, but let us listen to the word of God so that we may not be rejected by Christ. Because if we reject them, we would have rejected him who sent them. Hallelujah. The fourth thing is that we need to support the pastor practically and materially. Okay. Maybe let's pronounce it in a different way. You need to support the pastor practically and materially. Scripture affirms that those who labor in spiritual matters, they deserve practical support. This includes your resources, my finances, your finances, and also for the care of their well-being. Hallelujah. The Bible says in Galatians 6, verse 6, it says, let him who is taught the word share in all good things with him who teaches. Amen. In 1 Corinthians 9:14, it says, the Lord has commanded that those who preach the gospel should live from the gospel. Which means they don't live from anywhere. They live from the gospel. So you and I have got a mandate to make sure that our pastors, as we get into 2026, they are supported also materially. Because this is where they work, this is their field. You and I have got where we go, wake up and go. But to them, this is their workplace, this is their field, this is where they plow. You and I, we are the crops. Hallelujah. And they need our support. Isn't that so? So we have a mandate to actually do so. The fifth thing that I'm going to talk about is, as a congregant, you are supposed to protect the pastor's integrity and the unity of the church. Hallelujah.
You and I have got a mandate to protect the church, to protect the unit of the church. Hallelujah. Amen and amen. So you and I have a mandate to protect this church. Tinotokurudzirwa kuti church inotodefendwa newe, neni, iwewe. Paunoona yakuda kudonha, basa rako iwewe kuitsigira kuti isadonhe. We have got a mandate as congregants. Hallelujah. What am I saying here? I'm actually saying congregants are called to avoid aspects related to gossip, aspects related to slander, or unnecessary accusations, while upholding the truth and accountability in a godly manner. Hallelujah. Timothy 5 verse 19, 1 Timothy 5 verse 19, it says, do not receive an accusation against an elder except from 2 or 3 witnesses. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. I'm reading from Ephesians 4 verse 3, which means you and I have got a mandate to actually preserve the church as congregants. And we have got a mandate to make sure that God's word and God's things, they continue to stand. Isn't that so? We have a mandate to make sure that God's word is protected. We have the mandate to make sure that God's people are protected. We have a mandate to make sure that a brother and a sister is protected in this particular assembly or any other assembly where one belongs. It is our joint duty, you and I, to make sure that my sister is protected, my brother is protected. Isn't that so? Because if my brother falls on my account, then I'm accountable. For sure. And whatever I do, as long as there is no witness, isn't it in court? We all know, isn't it? In court, you have to present witnesses. Anybody has gone to court? For me, when I was jobless, one of my places I would go to was at the court. When you come out from there, you'll be wiser. Anybody who has attended a court session where people argue court cases, actually you will find it will actually be joyful. You won't actually sleep as people argue cases. And the case needs to have a witness. You can't just come and stand on your own. You need somebody to have witnessed anything. But even the Bible actually says, if ever there's anything that would have befallen my brother, let there be a witness, 1 or 2, isn't it? Then you can actually esteem it as truth. So we are, as congregants, supposed to actually protect the church. Hallelujah. Amen and amen. Let me give my final thoughts on this thing. My final thoughts are the following. Do you know that a healthy church is built on congregants that understand how God designed things? Meaning you and I have got a mandate to go and actually read the word of God so that we understand how God has designed things. Because kana usingaziwe kuti chinhu chitakavakwa sei haugoni kuchidefenda. Hallelujah. Those that have gone for vakambotenga dzimba would understand that imwe imba inogona kunge isina kumira zvakanaka but ichidhura. Chairi kudhurisirwa material yakashandiswa kuvaka imba iyoyo because inodhura. Sometimes as children of God, we need to have a good understanding, as congregants, a good understanding of God's design for the church and its people. So when congregants fulfill their responsibilities, pastors serve with joy, not from a point of burden. And the church flourishes to Christ's intention in the first place. For the Bible says, and they may do with joy and not with grief. What I read in Hebrews 13, verse 17. So we need to understand, ladies and gentlemen, that God's work continues because God's system works. And pastors are essential carriers of that system. The pastor is not a replacement for God. Amen. But a God-appointed instrument to ensure that what Jesus has begun continues, it grows and remains faithful unto his return. That is their duty. Amen.
So understanding and embracing God's design for the roles of a pastor and a congregant is essential for the health of any church. It is essential for our health. It is essential for this particular church. So every congregant is a God-called member of a flock. And obviously we have got vital duties to pray for the pastor, to submit, to honor, and, provide for, and actually protecting our shepherd. Is that not so? Hallelujah. Amen and amen. So let us commit to fulfilling our respective roles with joy. For it is good for the church, and it is good for you and me. Amen and amen. So if you understand your role, and you understand what you need to do, then it is good for the church. Hallelujah. I have come to a point of understanding that if ever I am confused as a congregant, then my pastor is my guide. Amen and amen. And because he is my guide, I have to respect, to honor, to listen to that particular guidance. And that will make me a better congregant. And when I'm a better congregant, we form a better church. And when you're a better congregant, you form a better family. When you're a better family, you fit in as a subsystem to the church system, and we form a better church. So it is basically that particular thing. And we need to understand God's system. I just wanted to just conclude with one visual. I don't know whether the ladies at the media team can actually help me with that one. Then I will then, end at this particular nature. Now, I told you as a maths professor, you can't teach without giving a diagram. Diagrams are important. That's why we can point, and when I see that diagram, it stands for a man, that one stands for a woman. This one here, I want you to understand that God's system is designed around these. That, Christ is the head of the church. Hallelujah. And as the head of the church, the Holy Spirit actually empowers that particular church. Is the Spirit that actually gives energy and empowers that particular church. Isn't it when he ascended into heaven, he left us with the Holy Spirit, isn't it? And as we have the Holy Spirit, we also have now shepherds that actually shepherd us as individuals. And in God's system, you and I sit at that particular network down that corner of believers that serve, that are connected, and that are growing. Now, in one of the times when I'm given an opportunity, I will just focus on serving, connection, and the connecting part and growing. Because obviously there are things that we call networks. There are things that we call connections between individuals. If those things are not okay, then the body of Christ will not be okay. So in essence, whatever I was actually saying about us as congregants, it goes in that corner called believers, where we serve, where we connect and grow as a people. Hallelujah. And once we have grown, we can actually take whatever is outside this church as our field where we are going to work as congregants, to bring those that are outside back into the church. Isn't that so? Was it not the mission? The mission was, go ye and make disciples of what? Of all nations. So our mandate is actually to go and get people to Christ as individuals. So let me conclude and end here. And actually saying, if you don't remember anything that I have said, this picture summarizes everything. May God bless you. And may he continue to give you whatever you so wish. Amen. Let me give time back to whoever gave it to me. Amen. Ngatiombe pachinogara pasi. Kwasara like 16 minutes kuti tichi cross over muzita raJesu. Ngatimbosumukai tese. Vana veIsrael vakati vachikrosa. Vakakrosa vanani? Vanga vanani? Vanga vaina Moses pavaikrosa the Red Sea anditika. Panguva ino tese takasimuka. We are about to cross over. Tavakupinda mu new era. Tavakupinda mu mwaka mutsva. Tavakupinda mu new year.
tava kupinda mugore rine mablessings aro. Mwari vakanaka ava. Ngativaomberere maoko zvekare muzita raJesu. It's only 15 minutes left. Ngaindishedze baba vedu vachiuya muzita raJesu. Hallelujah. Nditende mai mgando pamwe chete na Professor Nyabadza vanditangira kumira. I will assure you and I will promise you, if God didn't want you to benefit in 2026, He should have taken you to heaven. Just because you are there, He has a plan for you. Amen and amen. Amen and amen. For the reason that you are alive and He has kept you alive, it means He has something good to show you. Amen and amen. Thank you so much, Professor Nyabadza, for a powerful presentation of a system. 9 out of 10, we do not understand who is a pastor. Why do I want a pastor? And also, I can tell you, pastors, they spend the whole year learning on how do you need a congregant. There's no pastor without a congregant. Amen and amen. So, as much as the church is, in a family setup, we were given parents. They are not perfect, but we all love them. I even love mine in the grave. I don't go to Zimbabwe and not visit their resting place. I just pass through there. I drive my car. They are next there. We laid them next to each other. I park it there. I say, God, thank you for these and other blessings of you have given to me, these parents. Meaning to say that system of knowing that my father, my mother, and they raised me in the way they raised me, and we appreciate it. We will never have families minus parents. Neither should we have a church minus the Holy Spirit. Neither should we have a church minus a pastor. When I was young, I used to only respect a pastor for funerals. I know if someone dies, call a pastor. They all come to a funeral. Have you ever seen a funeral without a pastor? Have you ever seen one? What happens when you take your body, pastor? Who leads the body to the grave? So before I used to think pastors are for burying people and getting a very big cup of tea. And yeah, because at our house there was a very big cup for the pastor. Whenever the pastor comes, that cup will work. So I thought of that, but it's a system. You will never live outside the system. God has formulated systems. In as much as people develop philosophies and say women are dogs, women are this, there is no man who can survive without a woman. And there's no man who is not linked to a woman. We were all born by women. And the best person that a man loves is a woman. Before they even get married, they love their mothers. True or false? Vana baba vese nevakomana munhu wamunodisisa ndiani? Kanzwa munhu akuti ndopika namai vangu aenda pa next level yekutsamwa kana yekufara. So we, in as much as people say many women who post on social media and say men are dogs, but the first person you love most, if you're a woman, it's your father. If things go the other side of the road, ndotokera kuna baba wangu, ndoenda kuna baba wangu to that dog. So that system of a wife and a man, you cannot outgrow it. You cannot survive out of it. Unoyapanyika through it, you survive through it. Same with the Holy Spirit. You can never outgrow the Holy Spirit. Neither can you outgrow a pastor. You will need one. You will need one. At any time, you need one. I also need my pastor. He was calling me. My only pastor was calling me. And when I woke up, I realized I have 3 missed calls from him. I know you are standing. I'll make you sit now. Then I called him and said, Daddy, you were looking for me. Because I want to check
are you ready with your theme for this year? And I said, I'm ready. And go and share. Then he let me go. Meaning to say that confidence, that core makes it work. It just make it work. Mbodza mwe ari padhuze kuti gore rino rakanaka. Dai risina kunaka akandidana Ishe. God is good. We can sit briefly. My interpreter. Now I don't know what to say because I can't tell you the theme as yet. Even Irumbe akadongorera hambo iwoni. Because I know your past. Hallelujah. Hallelujah. For the next 5 minutes, or about minutes 5, I'm going to appreciation. I want to talk about appreciation. Respect that emanates from appreciation. Uremekedzo runobva appreciation. Kuti ugone kuremekedza chimwe chinhu. For you to be able to appreciate something, Unofana kuremekedza, unofana kunzwisisa the foundation. you must understand the foundation. Kune vanhu vakawanda There are many people vasiri kunzwisisa who are not understanding role inoitwa nevamwe vanhu muupenyu hwavo. the role that others are taking in their lives. When God is helping you, Kana Mwari vachikubatsira, ari kushandisa vamwe vanhu. He's using other people. Kana ashandisa vamwe vanhu, When you use other people, ndo paunozofanira kuva appreciate. that's when you must appreciate. Kumba kwedu At our house, tine musikana anotibatsira. we have a lady who is helping us. Izvezvi ari kulive. Right now, she's on leave. Ndakaona kuti nguva yangu namaimufundisi I discovered that my time in Mama Pastor ishoma. is limited. Why? Why? Because munhu uyu ane paanotibatsira. Because this person is a moment where she helps us. Tine vana vadiki vakomana. We have got little children, boys. Wamana boys ro rinosvibisa ndapota. Those boys can mess up. Vanochinja katatu They change 3 times a day. pazuva. A day. Mumwe musi they were baking, The other day they were baking. vakasvibisa, In the mist, vakachinja. and they changed. Vakasvibisa mukitchen, In the mist, the kitchen, tikaklina mukitchen. and we had to clean the kitchen. Vapedza izvozvo, When they were done, vakaenda pajecha they went on scent nedzimwe hembe, with other clothes, vakachinjazve. and they had to change The again. third time, The third time, vava kuda kuswima. they wanted to swim. Richiri zuva 1. It's only one day. Panozoitwa washeni yese. When this laundry is done, Ndopamunonyatsoona kuti vanhu vamunofunga kuti havana basa that's when you see muupenyu. that people that Vane seems like they're pamwe useless in life. pavanobatsirana. There's a moment where they help you. Idea yavakapiwa nemunhu The uya idea that you were given by that person, kuti musazora izvi that don't apply this, yakangokosha kuti uremekedze umwe munhu. is important to appreciate that person. Uri kunzwa zvandinotaura? Amen. Chimboimagina dai waibika chingwa chako wega, Just imagine if you're baking your own bread uchigadzira hembe dzako wega, and fixing your own clothes uchiruka musoro wako, and plaiting your own hair uchitsvaira mba mako, and cleaning your own house. waizodya nguwai. What time will you eat? But kune vanhu vanobheka, But there are people who kune vanhu bake. vanotigadzirira motikari, But there are people who fix kune our vanhu cars. vanotigadzira bhutsu. There are people who fix I our want you shoes. kuti utange gore I want you to start a new year uchione that spirit of appreciating having others. that spirit of appreciating others. Ukasvikawo pane vari pagaraji usavaitire If hasha, I arrive at the garage, don't harass vada them. ungokuisira fuel. They need to pour fuel in your car. Wanzwa zvandinoita? Ukasvikawo pane vari kutsvaira usarase When you arrive at marara. people who are cleaning, don't mess. Ukapinda mall, When you get into the mall, pane kwatinobva. there's place where we come from. Ukapinda I think padhuze nepaCopacabana, If you go close to Copacabana, unonzwa toilet uri some 600 meters away. you hear the smell of the toilet Kuti when you sit ndaakusvika patoilet. that you are arriving at But the toilet. ukapinda mumall yemunomu, But when you enter the mall hauna here, chaunonzwa. you won't smell anything. Respect that person. Remekedza munhu Ari iyeye. kuita kuti upenyu hwako He's making your uite life zvakanaka. to be a good one. Unoziva here kuti zvine maropafadzo kungomesawo toilet wongoicleana usati Do you wabuda. know that there's a blessing after messing you clean up? Kumall chaiko.
ine more. It comes from a point of respecting mumwe munhu. Zvinobva pakuremekedza mumwe munhu. Haugoni kuremekedza Mwari wausina kumboona. You cannot respect the God that you have never seen Usati varemekedza munhu ari padhuze. before you respect your neighbor. Those simple stuff kungoremekedzawo mumwe munhu. Zvinhu zviri nyore izvozvo, just respecting someone. Kungonzwisisa kuti I need others. Understanding that you need others. Munoziva kuti kuna vamwe vanhu vanoitira utsinye vanhu vakavayambutsa. Do you know that there are people who are harsh on people who help them to Kana cross? kuti vachakuyambutsa. Or those who help you to cross. Udza mumwe munhu ndodawo kungoappreciate vamwe vanhu. Tell someone that you need to appreciate someone. Kungonzwisisa kuti I want to appreciate someone. Understanding that I want to appreciate someone. What is crossover? Chii chinonzi crossover? Kana taakuti 2025 When you are saying 2025, to 2026 kuenda kuna 2026, ngatiitewo ma-resolutions let's make resolutions ekuti zvimwe zvinhu zvemuna 2025 that other things for 2025 ngazvirege kuyambuka must 2026. not cross over to 2026. Zvakanaka handei nazvo, The good things, let's carry them over. zvakashata The bad things, ngatizvisiyei. let's leave them in 2025. Chimboita a self-introspection into your life. Do a self-introspection What in your life. is it that you need to stop? Chii chaunofana kurega Chawaiita muna that 2025 you were doing in that 2025 should not go to 2026. chisingafani kuenda kuna 2026. Especially that is hating others. Kunyanya Chiri chekukwadza vamwe vanhu. kurwadza vamwe Hating others, chaunofana kuregedza. you must stop it. Chimboita munamato uyu usati wacross. Have this prayer before you cross over. Kuti every evil in me, Kuti chipi chakaipa chiri mandiri, Mwari ibvisei. God remove it. Whatever is good, Chipi nechipi chakanaka, God increase it. Mwari chiwedzerei. President worship yabizomira kunzo mashure kwangu tione mapositions enyu. Kune mumwe munhu anoda kungokurudzira. There's someone that I want to encourage. Patiri kuti ma-resolutions, As we are saying resolutions, let's not there be financial resolutions only. ngatisangove nema-resolutions ezvemari Ngative chete. ma-emotional resolutions. Let's have emotional The resolutions. desire not to sin. The desire not to sin. Do you know that we cultivate, we water, and we grow sin? Nozoti tinorima tomeresa zvinhu. By every evil idea, Pfungwa ipi ipi yakaipa, may the Lord kill it in you Mwari ngavaiparadze and mauri, replace it with a good idea. vaise pfungwa yakanaka. If God willing, Kana Mwari vachida, ngavatibatsire kuti tese may you help all of us that we may have a sweet spirit, kuti tive nemweya just wakanaka, desiring good for one another. kushuvira zvakanaka kuno umwe munhu. Guys, there is no reward for tears, Hakuna mubayiro but wemisodzi, it's reward for a smile. asi kune mubayiro May wekufadza. God help all who are hearing me now. Mwari ngaaribatsire vese That ari kundidzwa make a nhasi declaration. kuti uite I declaration will not cause tears to someone in kuti 2020. handisi kuzochemedza mumwe munhu I'm na going to 2026. encourage someone. Ndichakurudzira mumwe munhu. Hauna kunditira hako amen zvobati zvakakosha izvozvo. Do you know kuti part of our resolutions Munoziva kuti part of should our- desiring good for others? kushuvira zvakanaka kune vamwe. I went to one of the entertainment places Ndakaenda kuimwe nzvimbo yemafaro with my sons. nevana vangu. Then they were doing wishes Vaipa mawishes and throwing coins. wokanda macoins. Umwe wacho akakanda coin. The other one throw a coin, Akati I want to meet Cristiano Ronaldo. akandoda kusangana na Cristiano Ronaldo. Umwe wacho akavakanda futi kechipiri. Mumwe akakanda second Akati, time, I want to make money. akandoda kuita mari Look after daddy. so that I can look after my father. To look after me. And I looked at that wish. And God, if he can grow that wish Dai akakura for nechishuviro ichocho everyone. pane munhu wese. Mbodza munhu ari padhuze kuti I don't want to cause tears to anyone. Tell someone kuti I don't want to chemedza someone. 2026, 2026, I want to be a good citizen. 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 Look at someone Tarisa umwe munhu and say, God bless this person. uti Mwari ropafadzai munhu uyu. Uri kurevesa here? Are you meaning it? Uri kurevesa here? Are you meaning it?
Wasara 2 minutes. We are left with 2 minutes. Ndoda kuti umbotaura uchidzokorora neni pamwe chete. I want you to repeat after me. Uti, my Lord, My Lord, I want to leave every negativity I want to leave every negative and I want to do good. and I want to do good. Help me to do good Help me to do good to myself to myself and to people around me. and to people around me. Imagine if we can have a zero gossip church. How God will bless us. Imagine if we can have zero gossiping families. Bofunga tisina makuwa. Just a family that does not gossip. Muri sina makuwa. Just imagine how God will bless us. Chumbo vane mundangarewo kuti Mwari andiropafadza sei. But izvezvi uri kutogosipa pafoni. Izvezvi. Right now someone is Alright, simkaitite countdown. 1, 2. Ande, celebrate him. Receive 2020. Let's celebrate. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Celebrate. Greet someone. Find someone who wants to greet them. Just greet somebody. One hour no one see someone on the Shout! Somebody shout! Kana Jehova wavura masuo, kana Jehova wavura masuo. Oh, Jehova, evulimi yamo, Jehova, evulimi yamo. Jehova, evulimi yamo, evulimi yamo, Jehova, evulimi yamo. Jehova, evulimi yamo, Jehova, evulimi yamo. Jehova, Jehova, evulimi yamo, evulimi yamo, Jehova, evulimi yamo. Celebrate Jesus. Are you good? 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 Oh, kana Jehova, bavura masuo. Kana Jehova, bavura masuo. Oh, kana Jehova, bavura masuo. Oh, kana Jehova, bavura masuo. Kana Jehova, bavura masuo. Oh, kana Jehova, bavura masuo.
tapida, 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 tapida. Okay, I want you to hold something. I want you to hold something. Can you hold something? Can somebody hold something? Let me see you. Are you holding something? Are you ready? Are you ready? One, two, three, go. Tapida, 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 tapida. Right, listen, listen. Shauka bade chocha nini? Kwatiro kuti tapida tumudayo kurikita matiboni. Ani? Tunaorikita matiboni ani? Tapida, 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 tapida. One more time. Tapida, 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 tapida. Choo, 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 choo. Celebrate Jesus. Give me change, give me change, give me change, give me change, give me change. Another change, another change. Give me it, give me it, give me it, give me it. Another it, give me S, another S. Give me S, another S. Give me you, another you. Give me you, another you. Give me a, another yes, another yes, another yes, another yes, another yes. What do we have? What do we have? What do we have? Jesus. Ururu kuna cheso. Give me S, another S. Give me you, another you. Give me S, another S. Give me J, another J. Give me E, another E. Give me S, another 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 S. You have to go crazy. Jesus. I'm not going to change the way Mama Chete, this is for you. Let me see you, Mama. Mama Korokoto. Let me see you. Mapo ya kudai. Jinova kwamu. Jino. Let me hear you, Mama. Jino yenda. I walk kunde. Jino yenda. Indikana. Kishiye. Ababanu.
Check, balama moko. Cherouze. Aiwa ishe. Asi. Apite. Aiwa ishe. Asi. Apite. Aiwa ishe. Asi. Check. Moko. Aiwa ishe. Asi. Apite. One more time. Aiwa ishe. Asi. Apite. Tapinda muna 2026. Hallelujah. Zviri official. Jesus. Ende uchapinda muna 2027. Hallelujah. Zviri official. Indeed to go official. Amen and amen. Amen. I want us to just, there's power of confession. In as much as people don't want to accept it, but the more you say about it, the more is about to happen. Turaungopupura kuti 2026 We want to confess that 2026 tinobudirira chete. we will succeed. Hallelujah. We are not considering what is happening. We are considering what we are thinking and what we believe. Kuti 2026 That 2026 tinobudirira we chete. will succeed. Rega, the reason why God took us to 2026, Chikonzero nemwari atendesa kuna He wants 2026. us to see what we have never seen before. Anoti tione zvinhu zvasatakamboona. This year, 2025, Gore rapera 2025. okay, kwete this year, gore rapera waitako. Ndakasvikawo panosangana desert nenyanza. I reached to where the Two contrasting environments, a desert and a sea. I was there. So this 2026, So in iwe 2026, neni tine zvimwe zvezvisati zvauya. me and you, we have other things that we Zvatiri have not kuda received, kuona. that we need to see. Give me a high five. Give me a high five. Then you go. Okay. Be blessed. Go to Sunday school. Thank you. Vana vedu ndokutokura kwacho. I want you to patiri kuimba this song. As we are singing this song, Ungoti Mwari, we say, God, I want something new. ndoda chimwe chinhu Even chinowani. situation yangu ichiramba. Even if my situation But doesn't ndiri permit, kutenda nekuda kwezita but renyu. I'm having faith Kuti because of your name. something new That in chimwe chinhu chitsva 2026 muna is going 2026 to happen. chichaitika kwandiri. Do you know what is faith? Unoziva chinonzi kutenda. Sometimes faith is blind. Dzimwe dzenguva kutenda Sometimes hakuoni. faith does not make Dzimwe sense. dzenguva kutenda hakurevi chinhu. Faith does not make sense. Kutenda Kuti hakurevi a thief chinhu. on the cross Ndiyati wants baba to be in vamuchinjikwa, paradise. inoda kuva kuparadise. Ngaungoimba that song yoyoyo. We need to sing that song, Tichitorevesa meaning it. kuti
pane chimwe chakanaka chinoitika gore rino. That there's something good that will happen. Handisati ndaziva kuti chii. I don't know it But yet. chandinoziva ndechekuti Mwari But what I know vanochiziva. is God knows it. Ndoda kuti umboita sababa vari kunzi imimi mudhara imimi. I say you father. Mahuni tinadzo. We have the Moto firewood. tinavo. We have the fire. Gwayana riripo voti mudhara lamp is there. ndianoziva. Zvinhu zvichienda kuleft. When things are Iwe going tora right, kutenda tiende kuright. take faith and go to right. Ndauti umwe munhu angoti ndinobudirira chete. I want someone to say, I Usanakirwe will nerwiyo. succeed. Tanga kuona upenyu uchichinja. Start seeing life changing. Tanga kuona upenyu Start uchichinja. seeing life changing. Ingotanga kuona mota ichisvika pamba pako. Start seeing a car Tanga reaching kuona its une house. makiemba. Start seeing Tanga yourself in kuona the keys for the uchikiswa house. pamuchato. Start seeing Tanga yourself in kuona the uine wedding. nhumbu. Start seeing Tanga yourself kuona uri pregnant. mundege. Start seeing Tanga yourself kuona in the aeroplane. uchinyatsoziva kuti mwana ari kunetsa. Knowing Wototanga very well kubata that dumbu kuona kuti you yaakutobata. start touching your stomach. Uchinyatsoziva kuti handina license, Knowing handina very well that you don't kufunda, have a license, but you're not ndaakudawo educated. motikari. But I need a car. Praise team. Toda umbofara. Tichiudza Mwari kuti zvamatitendera chizatisai. And fulfill what you have allowed us Kupinda to muna do. 2026. Entering into 2026, Tapinda pabanquet. we have entered at a banquet. Oro tadaidzwa kumafaro. Or we are called to a Hatisi party. kuziva kuti tichadyei. We don't know what you are going Asi to eat. atitendera kupinda ndiJesu. But the one who Ndiye allowed us ati to handei. enter, he said, Ndiye let's achaona go. yekutamba. You see what Chatiri to do. kuda kungofara mugore What we iri. need to do Nekuda is to kwekuti enjoy this tatenderwa kupinda Because mariri. we've been allowed to enter into it. Handetone munhu. Usakurumidze kuneta. Hallelujah, hallelujah. Mupasori wa Yesu. Shona utsa. Aiwa muromo une simba. Saunotaura. Chimireka kitsi muromo une simba. Aiwareka kutamba nemashoko. Aiwareka kutamba nemashoko. Sokorora kuti sokorora. Amuromo une simba. Amamuromo une simba. Aiwareka kutamba nemashoko. Aiwareka kutamba nemashoko. Izoza. Itindiri mwana wa Gwari. Zomunirira chete. Itindiri mwana wa Gwari. Zomunirira chete. Zomunirira chete. Kuja kwa kubasa. Zomunirira chete. Kuja kwa kubasa. Zomunirira chete. Zomunirira chete. Aya oh. Tiri mwana wa Gwari. Zomunirira chete. Zomunirira chete. Zomunirira chete. Kuja kwa kubasa. Zomunirira. Aya oh. Munoti pasa banyu. Munoti pasa banyu. Let me hear you. Munoti pasa banyu. Munoti pasa banyu. Wakana kale.
wakanaka Tati Mwari wakanaka You can come. You can come. Hallelujah, hallelujah. Chivosimudza maoko kunashe. Umboita berebere kunashe. Muzita ra Jesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Chimboita berebere kunashe. Hallelujah. I want you to have a positive mind. Hallelujah. That 2026, Kuti 2026 God is doing something. Mwari vachaita chimwe chinhu. As a servant of God, Semuranda waMwari, can I prophesy? rega ndiprofite. Allow me to prophesy in your Nditendera life ndiprofite muupenyu and hwako. say this year Kuti gore rino something good something good is happening to you. This 2026, muno muna 2026 something good chimwe chinhu is chakanaka happening to you. chichaitika kwauri. Can I repeat this? Rega ndidzokorodze izvi. I am prophesying as his servant. Ndiri kuprofita Chauri semuranda kufunga wake. kuti chakafa. What you are thinking is Denga dead. rakuchimutsa. The heaven is raising 2026. in 2026. Tine maaritari We have altars akanga akamisikidzwa that were created anofanira kuparadzwa. that must be destroyed. Koita maaritari Then altars asiripo that are anofanira not there kusimuka. that must be raised. Can I prophesy? Rega Allow me ndiprofite. to speak as a servant of God and And say heaven is doing something Denga riri kuita in chimwe chinhu 2026. mugore ra 2026. Mira vakadaro usati wagara pasi unzwe chiprofita ichi. Stand still before you sit down and hear this prophecy. Mira vakadaro usati wagara pasi usati Before you wakunzwa sit. ope. Mira ndikuudze zvanga zvichitaura denga. Let me tell you what the heaven was saying.
pandakatambira mari yenyu imwe yacho ndakanoidya imwe yacho ndichiri nayo but pandaiidya But as I was showing ndakati it, Mwari, I said, it's God, 10 years it's not 10 years. when I'm ministering in this assembly. Panakatanga kushumira pasangano rino. What is it Ndezvipi that has to happen chinofana kuitika mu 11th year? mugore Denga rechipiri. rakandiudza rikati in 2026 mirai ndiverenge ndaita kunyora pasi pamwe pacho unoita kunge waita manzwiranzwira yousina. Amen and amen. Mwari vanga vachindiudza kuti there are blessings aripo ausina chauri kuzoitira anything. Kozoita mablessings Then there are blessings. ari kuda vanhu vari kumatora. They are hanging in the air. Mwari vari kutsvaga varume nevakadzi God is looking vane for men and persistence and consistency are yanga persistent, ichitaurwa pano consistent. kuti ini Mwari handina hangu mari, That I don't have ini money. Mwari handina hangu chikoro, God, I am not asi educated. ndauya nemuviri wangu nenyama But I'm here yangu, with my chimboitai zvamunoda neni Do as you uone please with makomborero ari And see kuburuka. the blessings that will fall. This is what the Lord was saying to me, Ndozvachitaura kuti naMwari. pane vanhu vari kuda kukomborerwa. That there are people who need to be Ende vamwe blessed. vacho maluza tariro, And some vamwe of you have vacho muri lost kuti hope. zvakaramba, And but some rega of you have lost ndikuudze hope. And let kuti me pamwe tell pacho you. usingazvitarisiri That's uchangoona actually when zvaitika you're not nekuti expecting kune it to dzimwe happen. nyasha Because there's dzakangohenga another mumusoro. grace that is hanging in the air. Unoziva pane mumwe musi wandakarara kuhotera, There's a day that I slept in a hotel. ndiri muhotera ndikaona Mwari vachindiudza kuti kune munhu ane 51 years ari kuita nhumbu pachechi pavo. God saying there's someone 50 Ende years old ndakarogwa pregnant. nehana ndikati Mwari why? I was Zvikanzi shocked and said, why? nekuti anofanira kubereka munhu mukuru. Because you must give birth to a Kune great mumwe person. munhu ari kuitirwa zvakanaka gore rino. There's someone who Kune received mumwe grace munhu this ari year. kuitirwa zvakanaka. There's someone Kune who- dzimwe mhuri dziri kuendeswa There are other kumadimensions families that will be anotyisa. set to greater Kune vamwe dimensions. vanhu vane varume vasingauyi kuchechi There are other people vanopedza that's gore not rino come to vava church. vhangeri zvekuti That anenge finish the akuna sales Mwari evangelist. kudarika zvimwe zvinhu. Munoziva kuti chiprofita pachinotaurwa Do you know that when a prophecy is said, hachimeki sense. it doesn't make sense? Unonzwa Elisha achitaura You hear Elisha achiti speaking, hupfu hwakatsetseka mangwana pagedhi, saying, find flour tomorrow at the vapedza gate. kudya munhu. Unonzwa mambo achiti nhasi Mwari vandirove neshamu. We said, may the Lord whip me with this. Kana musoro waElisha If Elisha's head, remains on his body, ukaramba uri paari. vakadzi vati takadya mwana wangu nezuro, He said, we ate our child but yesterday, taakuda kudya wake amuviga. but we now want to eat Uyu munhu his. haana kunetsana nevadya vana, This person did not akanonetsana struggle. neanotaura izwi. Akati Elisha akati muroyi weSamaria akuuya. Mambo akati zvikanzi mangwana upfu hwakatsetseka. He said, tomorrow Kune find munhu flour. wekuti nothing is making sense, Kuti hapana chiri kureva but chinhu. nekuda kwekuti ndataura But inini, because I've said it a has word, to start to make sense. zvinofanira kureva chimwe chinhu. Kune mablessings There are blessings. akangomirira kutorwa nevanhu. There is, in 2026, there is work that is set before us, and there is work that is pleasing, and there is work that is demanding, that we need to do. There is work that is not good, that we need to do. Kune vanhu vane basa ravakagadzirirwa muna 2026, rimwe racho riri disturbing, rekuti kumhuri kune disorder, but Mwari vaakuda kusimudza iwewe kunogadzirisa that disorder, that disturbing thing. Kune basa, usashamisike svondo rino waakufonerwa Don't be amazed when you receive a call kuti this week. makuva ese ada kugadzirwa. It's disturbing, but ibasa rako. Pane nyasha dzaburuka dzekuita zvinhu There's dziri grace that is kuuya falling pavanhu. Kune doing basa things. riri demanding There's work that is demanding. that needs to be done. Unofanira kuitwa. In 2026, kune vanhu vachapinzwa mumapools that are demanding that they need to swim out.
Not because God has left them, but God just needs to take them to the next level. Kune zvoda kuitwa naMwari panzvimbo iyi. God needs to do Kune what something in God this wants place. to do panzvimbo ineyi. Musashamisike chechino ikawanda vanhu vanongouya vachinamata. Kune mweya uri kupfeka vanhu vekungonyengetera, There's the a spirit that's spirit filling of people of intercession, prayer. the spirit of speaking in Mweya tongues, the wokunyengetera, spirit mweya wekutaura of nendimi. wrecking. Mweya wekuhaka. Kunoparadza mimwe zvinhu. Kune vanhu vari kusetwa naMwari kusimuka kudai. There are people who are being set by God to be raised. Amen and amen. Chimbotorai nzvimbo dzenyu. Take your seat. Taurira munhu ari padhuze newe. Hallelujah. Ndipewo mic inoshanda panarumbi. Taurira munhu ari padhuze newe. Say next something to someone next to you and say, God cannot take you this far to leave you alone. He cannot bring you into 2026 to suffer. No, he has to do something. Anofanira kuita chimwe chinhu. There are people who are going to holidays that they have never gone to. Kune vanhu vachienda kumaholiday vasati vakamboenda. There are people who are going to receive what they've never received. Kune vanhu vachagamuchira zvavasati vakambogamuchira. Handisi kutaura theme izvezvi, asi ndokuudzai mazuva ekutsanya. Udza mumwe munhu ari padhuze newe kuti toda umbonamata Mwari gore rino. Tell someone that we need to pray this year. Zokorora kuti we want to praise the Lord. Toda kurumbidza Mwari. Toda kuwana nguva yekunamata Mwari. Okay. Our fasting inenge iri normal kubva nhasi kusvika musi wa, ndarise manotsi angu nekalenda. Foni yangu yatorekodha kuti 1. Foni yangu yatorekodha kuti 1 January 2026. Dai vaiziva pandaifanira kupfuura napo. Pandakapfuura napo vaiti dai murume uyo akafa nestress. But Mwari vakandichengetera zvakadai nguva yakafanana neinoyi. Amen and amen. Saka tinenge tichitsanya takadai so. Kana kuti tinenge tichinamata takadai so. Technology inorwa newe kapa unenge wakuida. Kutanga nhasi techisangana pano nenguva dza 4 p.m. masikati kusvika na 5. Just dedicate yourself to pray. If you need power, you pray. If you need breakthrough, you pray. If you need to go to the next level, you pray. The money that you were supposed to eat breakfast and the money that you were supposed to eat lunch, let's use it to buy data and for transport to come and pray. Saka kubva nhasi kusvika musi wa 4 patinosangana pano, tichisangana musi mangwana, nhasi musi Thursday, Friday, Saturday, tichisangana na 4 p.m. panapa, tichinamata tonobreaka fasting yedu. Every day tichisangana online na 12 p.m. 12 midnight tichinamata. Na 12 afternoon vanhu vazhinji hatisati takuenda kubasa. We also meet online tichinamata. So 12 afternoon we meet online tichinamata. 4 p.m. tosangana pano physically tichinamata. 12 midnight tosangana online tichinamata. So how many times are you going to pray? 12 midnight 1, 12 afternoon 2, 4 p.m. 3. Ukaverenga the Jerusalem church yainamata 30th hour, 60th hour, and the 12th hour, 3 times a day. Vakana vari kuti mufundisi zvawandisa zvekunamata. Vari kuti mufundisi munguva yekunamata yawanda. Let's meet. Maskati we only meet 12 afternoon, we only meet for 10 minutes online.
uchinzwa pfungwa dzemunhu waMwari kuti ari kufungei masikati nezvekunamata. Every prayer inenge ine new declaration. Every prayer session. Midnight tosangana for 30 minutes. 4 tosangana for 1 hour. Vana baba nana mai, vanhu vari kupira kusango uku. People that are doing this in the other world, they are doing it hourly. Ndainamatira umwe munhu ane demoni rekuroya, or someone who was initiated for witchcraft. Every night aibvisa hembe dzake achitenderera misha yevanhu for 2 hours. Aingonoti hanzi muraini mandaigara musha unenge usinganamatwi wandadherera naingonogara 2 hours ndichitenderera ndisina hembe. 2 hours. Isu tiri kukomplaina 10 minutes, 30 minutes and 1 hour. If we add this, that's only 1 hour 40 minutes. 1 hour 40 minutes. 10 minutes for the afternoon, 30 minutes for the night, and 1 hour for the late afternoon. That's how we want to pray. Chimbonitira mudenga yaka yaka. Pauri kunamata, make sure that haunamati January wese uchitsanya obva wadya chegumi kupera kwemwedzi. I was liking the way my Shakata was prophesying into my message. There are people who come to church without making it serious. Kana wakutongoya kuchechi chitongoita serious nazvo, just make it serious. January unongatimboitei, just make a commitment to do good. So that's how we are praying until Sunday. Then next week inozokuudzai zvinoteera. Asi tichitsanya futi svondo rese kusvika the next Sunday tobva tapedza. So tinopedza fasting yedu musi wa11. Shimirai zvekuombera maoko ndipedzise zvandoda kutaura. Ma-intercessors nevaya vanonamatira vanhu vakuru vechechi tozoitakazve kamwe kawiki topedza musi wa18. Haugoni kuticha form 4 iwe wagumira form 4. Professor Nyabaza, do you have munhu ane degree anoticha munhu wemetsi ane degree? Zvinoita? Can we have munhu ane degree anoticha umwe munhu ane degree? Haugoni kuita leader anobata madhimoni panapa iwe uchibata munhu akatsanya zvakaenzana newe. Ma-leaders akatya kunamata, they become too democratic. A leader, Jesu ainamata kudarika vadzidzi. Peter, John na James vaidiwa kudarika vamwe, ende ndo vainamatiswa kudarika vamwe. Haugoni kuita board member inopedza fasting musi unopedza mwana wekusunday school. My daughter will do those 15 days, 10, 11 days. She is 15, haana murume, haana school fees, haana bills to pay. My leaders woe. Mugosangana nevakuru venyu vachidya mumo, mungovaudza kuti imi kana tasvika kuchechi musandinamatire. Handiudze hangu vanhu kuti ndakuonai muchidya apple, but kangosvika kuchechi mukandinamatira ndotiza. Asi unonzwa sei ukasangana nemukuru wako achidya musi weSunday, musi wefasting? Chechi yaJesu. Youth, how do you feel kusangana nababa elder vachitorova KFC iwe wakatsanya? A leader comes with a responsibility. Every leader comes with a responsibility. My leaders ose tine 18 days dzedu dzakakwana. Chechi yose inopedza musi wa11. Tineta kuzotaurirana kuti isusu tonamata sei kana vamwe vese vapedza. Kune umwe acharizaina ivava. Alright. Sando matsanyira atinenge tichiita. Munodya yenyu nyama yenyu, munomwa yenyu madringi yenyu. Ingovimbikai pakutsanya chete. Nekusaita zvivi. Pauri kutsanya, set that time apart
not to sin. Take an intentional move not to sin. Time of fasting is time set aside to not to visit. Pamwe pacho kana mchitsanya, avoid visiting. Avoid inviting. Avoid talking too much. Set it aside. The good thing about this fasting, schools, work is starting, I think, to most of the people, Mswa 5. Most people are opening Mswa 5. Kureva kuti these 3 days, Zandati, 12 midnight, 12 afternoon, 4 p.m., we are home. Can we all read our Bibles? Can we all reflect on our lives? Take a dictionary, take a diary and write, what sins am I doing? Holy Spirit, open my eyes that I can see the sins that I'm doing. There are sins that we are doing and we are growing the resistance. You know what happens with an infection? If it can resist antibiotic. There are sins that are in our lives that are already resisting prayer. You can do them and still pray. They're now resistant to the word of God. They are now resistant to rebuke. They are now resistant to even coming to church. Unotouya waita chivi chacho, akauya toyenda. But when you are fasting, that is the time to reflect on the sins that you are doing and ask for repentance. First day today, can you go and check what sins are you doing? What sins are you doing? There's this year in 2014, when I was fasting, we went to prayer camp. We went still fasting before we broke our fasting. When I was there, the Holy Spirit said to me, we were doing an absolute fasting to come and eat on Sunday from Monday. The Holy Spirit said to me, you are sinning. And I asked him, in which way? The Holy Spirit convicted me that I was someone who wekuti munakandikanganisira ndaingomukata kudai. Kana munhu asi kunditira zvakanaka, I will chop you. And the Holy Spirit told me, I'm giving you people to look after, and you have a spirit of shopping. Kune vamwe vanhu vekuti vakatikanganisira, kune vamwe vanhu vekuti vakatiitira zvakaipa, kune vamwe vanhu vekuti they are cruel to us. But when we pray, there is sin of revenge. There is sin of revenge. The sin of revenge. Kungoti munhu akakukanganisira unomupfekedza size. This is the moment when you gather the courage to stop sinning. First day today, uchibva panapa, can you go pray against sin? Just God help me not to sin. God help me not to sin. God help me not to sin. I want to be free of sin. The word of God says, the prayer of a righteous man availeth much. 1 January 2016. Can it not be your prayer that I stop sinning? Ndaiva nawamwe mukoma vaitaishadzidza nawo wainzi mukoma Godfrey Mapie. Waiti mukatanga kudiscourage kutaura nezvalecturer waibva wati, my brother, you are now sinning. If he is not lecturing us, we won't finish the degree. Stop the sin. Imboita one brother or one family member inoti muri pakati pe discussion yoti vakomana hatisa kutadzira Mwari here. Are we not committing a sin? Can the Holy Spirit minister to us in as much as we are walking in a year that is full of blessings, but we need to stop sinning. We need to repent from sinning. We need to be honest. I don't have an amen, but it's reaching where it needs to reach. Can we stop sinning? Can you look at your salary and stop sinning?
Can you look at your body and stop sinning? People, we are sinning with our salaries. We eat tithe. People, we are sinning with our bodies. We are committing adultery. We are sinning with our bodies. Can I repeat again? We are committing adultery. We are sinning with our mouth. We are committing gossip. Kana Mari, if God willing, in 2026, per week, can you ask one day, just start with one day in 7 days, to start from morning to night without gossiping anyone, without sinning, to make a commitment that I have the next 24 hours, I don't want to commit sin. We have 16 days, 18 days, my leaders, of fasting. Let's not commit sin. We have 11 days, church, of setting the foundation of 2016. Can we not start the first 11 days without committing sin? Just for 11 days, when we are asking for the foundation, can we stop sinning just for 11 days? I'm humbly asking as a pastor, 11 days. Just 11 days of purity. Pastor Jirich is not so popular anymore. It's a prayer point. God, I'm fasting. I've set apart 11 days for you. Can I not sin? Can I stop sinning? Can I stop sinning? Do you know the church is no longer speaking about avoiding sin? We are just sinning and we are interested in numbers. We were 700, we were 500, we were 400, but what about sin? I heard this. I'm not insulting anyone. I'm not trying to undermine anyone. But sometimes we focus on quantity, not quality. Ndakamboshanda nevamwe mukoma vainzi George, munin'ina wangu anovaziva. Vainamata kune imwe church, vakauya vakati, you are not men enough. You are not men enough. I have 12 wives and I'm less than 28. And you guys, you don't even have one. Ndakazomuti mukoma George, mune 12, ini ndichakorora 1 anogeza achipfeka zvakanaka. Imi mune 12 vari kuzvishandira. Iye aimeja panhamba. Vamwe vacho airora vaine 16, vamwe vacho aipiwa kuchoto vaine 14. Vasingazivi zvavanoita. Pamwe pacho ndiri kuti patiri kunamata Mwari, kune vanhu vamwe vari kuti tapiwa mazuva mashoma. If you do 11 days without sin, prayerfully, committing the time to pray, committing the time to read the Bible, those days are many. Do you know that 18 days is just discipline? All you need, you can pray for in one day. Can I repeat this? All you need, you can pray in one day. 11 days is just the days of discipline that we are setting the body apart from certain things to submit to the word of God. But you don't need 18 days to pray. You don't need 11 days to pray. You only need one day. All you need, you can pray in 1 hour. But we set time, this body to stop sinning, we put it under days. Can I repeat this? Fasting, you only need a day. Even an hour, all you need can be answered. But we do it for discipline, to discipline this body and submit to the Lord that we are fasting. Can I repeat this? Kana kuti mbodzokorora nemuromo wako uti Mwari ndipewo 11 days dzekutanga kwegore dzandisiri kukutadzirai. Mwari ndongokumbirawo 11 days dzegore dzandisi kukutadzirai. Avoid to shout. Avoid to scream. Unoziva kuti fasting you can actually set aside. Kubva pane vanhu chaiko kugara murumu mako wega
and you read your Bible, you meditate, you set the foundation of the year. Church ya Jesu. I know munofara ndichidzinga mademoni, but if we remain in sin, we may not be able to please the Lord. If we remain in sin, we may not be able to please the Lord. Can I ask you, or can I share with you one principle of pleasing the Lord? Don't do anything intentional to hate anyone. Usaite chinu neboni kupfidzisa munhu. Mbodza ari padhuze newe kuti 11 days usati waita makuhwa dzakawanda here. Mbomubvunza. 11 days usati wanyepa dzakawanda here. 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 Kunyepa. Imbodzokorora kuti kunyepa. Mwari ndibatsirei ndirege kutadza. Munoziva kuti zvimwe zvivi zvacho zviri simple. Kungonyepa chete. Hapana zvazviri kukubatsira. Pamwe pacho munoziva kuti ma-comments. A comment that degrades or undermines someone is sinning. A comment that degrades or undermines someone is sinning. A comment that humiliates someone is sinning. Inina, I've got a very successful sister, a very successful cousin sister. Amongst my cousins, I think she's the second one. Akanditengera bhutsu inine mhuri yangu akati pachikafu. She was married at around 32. Vanhu haana chikoro, haana kudzidza. Ndaienda aita zvema-tuck shop, zvekutengesa kuma-tuck shop. Pakauya ainzi guku rachiwe muramba tsvina. Akapwanyirwa zvese. Paakaroorwa, people vaishora murume wake because anga aine musika 1. Table, kwete musika table. But she's doing great. But vanhu vazhinji vaimudegrade. But ndiye munhu akandiratidza kwaiparidza vachipunza. Ndiye munhu akandiratidza kwaiparidza the late evangelist Chiweshi. Ndiye munhu aindibata ruoko achiti mukoma handei kwaChiveshe kwainzi mahure ese mira yapo, mbavha dzese mira yapo. Pese paaindiona aiti mukoma kuna ari kushuura shoko handei, mukoma kuna ari kuparidza handei. But at 32, she was 32 or 34, she was successfully married and she's doing well. Ane dzimba muHarare, she's doing well. Pamwe pacho ndoda kuudza one thing. Munhu ari padhuze newe uyo wauri kutarisira pasi. Akateerera 11 days idzi, akazvininipisa, denga rogona kumunzwira nyasha. Denga rogona kumunzwira nyasha. Can I ask this? These 11 days that we have set as a church, can we stop sinning? And let's just set these 11 days that I'm not going to sin. Is it not possible not to sin? Motaridza munhu ari padhuze kuti anda mufundisi chimboregerawo zvezvivi. Chimbotsokorora kuti chimboregedzawo zvezvivi. And get me a very big cup of tea. And 11 days. at our house, there was a very big cup for the pastor. Munoziva kuti kune mukadzi nemurume vane makuhwa. Vanoita makuhwa vari 2 vekuti vakasangana vanotanga chechi yese kusvika yapera. Mukadzi nemurume chaivo vanoita makuhwa. Mai nhingi wawaona. Unoziva kuti kuna ana mai, kuna ana baba vari panapa vanotoziva nenguo dzemukati dzevamwe vakadzi vachiudzwa nevakadzi vavo. Akabva kukembi, mai nhingi wanga wasina chakati, mai nhingi wanga wasina chakati, mai nhingi wanga wasina chakati, mai nhingi wari kutambudzika wanga wasina chakati. Kwaakazoda kunoona zvongo zvitaura.
akabva kukembi mainhinge wanga vasina kune vanhu vasingagoni kunyarara mainhinge vari kutambudzika vanga vasina mukavhara dhoo renyu hamutauri zveunifomu yemwana hamutauri munongotaura vanhu haasisina dunga haasisina hesta I'm kindly asking mafamilies 100 tinoita mabible study 100 tinoverenga shoko ramwari pa11 days zvitsvagai maverses ma-unseen verse. What is the problem of sin? What does sin affect us? Why do we need not to sin? What is it that is sin that we may not see as sin? Semuri. What is the problem of sin? What does sin affect? Me and my wife, we have made an agreement. Zvavanenge vanzwa, zvamavaudza pamusoro penyu, handidu zvinzwa. Kana mukanoona maimufundisi, I don't want to hear what you've told here. Unless it's a prayer request. Zvamandiudza handivaudzi. Because takaona utogona kupinda mujeri rekutambisa bedroom redu tichitaura nevanhu. I'm married. Please forgive me. Can I repeat this? I'm married, please forgive me. Kana bedroom dress rako rakanaka, mino yako iri kukura, mino yako iri kudzika, ndonyaya dzemubedroom hatauri vanhu. I've made it a principle I don't want. Because pamwe pacho munofunga kuti muri kuparidza muchitotaura. I want you to know kuti kubva nhasi, let's go and make an effort of avoiding sin. 11 days of fasting, 11 days of avoiding sin. Totangira ipapo. Imbozviudza kuti Mwari ndibatsireiwo kurega kutadza. Mwari ngondibatsiraiwo. Munoziva kuti chimwe chivi chacho hachina zvachinombokubatsira. What is it that is sin? Enough is enough of sin. Wanzwa. The next principle. Ausati wava namaini. Ngondibatsiraiwo. Munoziva kuti chimwe chivi chacho hachina zvachinombokubatsira. Nditaure Shona. Imwe principle yatoda kushanda nayo. The next principle that you want to work with. I'm going to set 11 hours of prayer in 11 days. 11 hours dzekunamata pamazuva 11. Pa minimum. At minimum. For myself. For myself. Without anyone leading me. Pasina anonga chinditungamirira. Ndiri kuseta 11 hours for 11 days. I'm setting 11 hours for 11 days. For the days. Kwete dzandataura izi. Not the one that my personal time to pray, I'm setting 11 hours. Kwete maximum, but minimum. Minimum. Ndichakubvunzai musi wandonamatira vanhu musi wa11 kuti vakasvitsa 11 hours dziya chiuya iti kunamatirei. Those who reached 11 days come. Umwe anobva atonyepa obva atouya asina kudzinamata. Someone will lie and come. Handisati ndapedza bata henyu mapeni, my instructions achiri kuwe. The other principle that we are going to do in these 11 days. Kana ndiine vana. If I have kids. Can I repeat this? Kana ndiine vana. If I have kids. I'm going to write my vision about each and every child. And I will share with the Lord. At least one page. At least one page. Kune vamwe vanhu vane hunyopi. There are other people who are lazy. Spirit of laziness. Une vana 4. We have 4 children. Wakatakura nhumbu for 9 months. You carried Why can't you write one page? Why will you write one page? Mwari mwana wangu ngadai, Mwari mwana wangu ngadai. Just one page per child. There are other people who are lazy. Spirit of laziness. Children, teenagers. Hello? We have 4 children. Teens, hello? Simudzai maoko ndonoti hamuna kurara. All teenagers, hands up. All teenagers, hands up. All teenagers, hands up. Thank you so much. All teenagers and youth, we are going to pray for our parents at least 10 minutes every day. At least 10 minutes. Munhu wese ari muno uchanamatira mubereki wako for 10 minutes every day. Everyone who is here, you're going to pray for your parent at least 10 minutes every day. Unless kana wakafanana nini.
unless We you are are going like to him. pray for because mine are gone. Ndiri kureva mubereki chaiye akakubereka 10 minutes I mean, your biological chimunamati. parent, 10 minutes praying for them. Munoziva kuti this principle works. Do you know that this principle Just works? for 11 days, For 10 Mazwai minutes, and not 1 hour, 10 minutes. Chimunamatira mubereki wako. Praying for your parents. Shannon, I'll be marking you every day when you are praying. You say, "Did not pay," because you do munhu Ngao is too young. Shannon, hello. You owe me my 110 minutes of prayer. Kuti ndisafe mwanangu, ndishikewo pamuchato wako, ndikuonewo vana vako, ingondinamatirawo 10 minutes. Ndiri mushandi wako inini. Jehovha akandiisa muupenyu wako kuti ndikuriritire. Chingondinamatirawo 10 minutes. How many of you know that parents are your servants? My teenagers nevana, have you gone with your parent to work? Zvimwe zvacho zvavanoita zvinorwadza just to put food on the table. Maprayer points angu achikuuya ndo chinonzi visionary chacho. The prayer points are still coming. Yes, you are going to pray for your parent at least 10 minutes a day. It's only 11 days. Can I won't give you my set of instructions of prayer. Zvangori mazuva 11 chete. It's 11 days of committed prayer. 11 days of committed prayer. 11 days of committed Prayer. Yes. So you are praying for your parents. Uchanamatira vabereki. You are praying for yourself. Uchazvinamatira. Unenge uchinditeerera paFacebook 10 minutes maskati. You'll be listening to me on Facebook 30 minutes 10 manheru. 30 minutes at night. 1 hour maskati. 1 hour. Izwi rangu ucharinzwa. You hear my word. But you need to pray for yourself. But unofanira kuzvinamatira. Youth woye! Youth woye! Youth woye! Dairisai youth woye! Yes. Youth yese kutanga naRumbi naRomeo. Starting with me. Where is Evans? Youth woye! Une uchinamatira murume wako kana mukadzi wako whether unomuziva kana umuzivi 30 minutes every day. Praying for your partner 30 minutes. Ndiseiwo pagroup reyouth. Handiti ka? Ndiseiwo pagroup reyouth. Mayouth ose. All the youths. Mayouth ose. All the youths. Hamusi kupinda mukati, muri kupinda muprayer. Mayouth ose. Tine tichisangana paprayer na 8 to 8:30 manheru ega tichinamatira either murume wako kana mukadzi wako whether uri kudanana nemunhu kana uri kudanana wega tetiri paprayer. 11 days nendichinyengetera neyouth 8 to 8:30 mukandishaya mukadzi wangu anenge ari kuteera kuti pandinokanganwa mameters evasikana shift kicks in there. Ini ndichaita 6 days iye oita 5 days mutima wangu neyouth. Youth woye! Youth woye! Vana baba chete. Fathers iti maoko mudenga. Pa 11 days apa pachanamatwa. Maifundisire kodai. Pa 11 days apa pachanamatwa. Mbodza munhu ari padhuze kuti pa 11 days apa tichanamatwa. Tell someone that in these 11 days Pa you're going to 11 pray. days apa pachanamatwa. In these 11 days you're going to pray. So midnight inenge yakadai. So midnight will be like this. Vana baba tinoita 6 days. All fathers will have 6 days. Vana mai vanoita 5 days. All mothers will have 5 days. Tikatanga kunamata sechechi yose. If we start praying as the whole church, Tobva takata na 12:30. then we cut at 12:30. Kana riri zuva rana baba vakuenderera mberi vachinamatira mhuri If dzavo. it's days for the Father's Day, Kana we riri extend zuva that. raana amai If it's Mother's Days, vana amai vakuenderera. Saka nhasi manheru 12:30 tichipedza vana baba tosara tiri online. fathers will remember Timbonamatira madzimai edu nevana vedu. so that we pray for your wives. It's 11 days of committed prayer. 11 days dzekunamata. Saka youth mune 30 minutes Youth, you have 30 minutes every day. every day. Vana baba mune 30 minutes for 6 days. 30 minutes for 6 Vana days. mama mune 30 minutes for 5 days. Mothers 30 minutes for 5 days. Prayer. Yo, vana vachafariri ma instructions. Because
bodza munhu ari padhuze nekuti Mwari ngaandibatsire ndimbonamata. Tell someone, may God help me Mwari so that I pray. ngaandibatsire ndimbonamata. May God help me so that I Mwari pray. ngavandibatsire ndimbonamata. May God help me so that I pray. Masingle mothers mama vachataura nini? Our single mothers, Mom Pastor will talk to you. Tarisa munhu ari padhuze nekuti ndoda kumbonamata Mwari. Tell someone that I need to Zokorora kuti ndoda kumbonamata Mwari. I need to pray. Ichimbozorora mai mashava uyai kuno. There is Mr. Shower, can you come? Single mothers, Usaende kumba. don't go home. Mai mashava vachatipa testimony nekungotsanangura matimu vapasita vachiuya kusvika izvezvi. Mustara Jesu, hallelujah. Mustara Jesu, hallelujah. Ndauyawo kuti tingorangaridzana matimu edu kubva 2016 tana baba namai kundisijiri kusvika patiri nhasi tichizodzwa edu timu ya2026. Hallelujah. 2016 tanga tine timu yekuti exceeding abundance. Exceeding abundance. 2017 tanga tine timu yekuti overcoming my limitations. Mugore iroro Mwari vakabva vatiropafadza nemwana musikana tikamutumidza kuti Innocent tiri munyasha. 2018 tanga tine timu yekuti season of planting for a great harvest. 2019 kingdom mandate #called to influence. 2020 unlocking God in grace. 2021 creating my own new season. Hallelujah. 2022 gore rashe #sunungu. 2023 until you bless me kusvika mandiropafadza. Mwari ndokubva vatiropafadza nechipo chemwana musikana tikamutumidza kuti ropafadzo Theolin. 2024 tanga tine timu yekuti believe in the Lord #establishment tenda muna Mwari #zvako zvaita. 2025 hallelujah. Tanga tine timu inoti yaiti acts of faith #mabasa ekutenda. Hallelujah. Ndodongotaurawo zvatakaitirwa naMwari mugore ra2025. Mwari vaingoita zvakawanda but I just mentioned a few. Pamatestimony ndoda kungotaurawo zvatakaitirwa naMwari mugore ra2025. Mustara Jesu, hallelujah. Patakaita appreciation yekupedza gore ra2024 sekuru vechechi vanga vari pano, Pastor Mnemo vakataurawo chiprofita pamusoro pafather baba Mashava vakati baba imimi munoimba zvakanaka endai kustudio. Mwari vakatiitirawo zvakanaka. Gore richitanga musi wa4 January takaenda tikanotsikisa nziyo dzedu mbiri. Yekutanga yacho inoti kana Jesu achionekwa tinozofanana naye. Imwe yacho inonzi musandipfuura Jesu. Saka ndiringokurudzirawo kuti let's go to Facebook, YouTube, tingoita share, like and subscribe. Mustara Jesu, hallelujah. Testimony yangu yechipiri ndakakwirawo ndege. Mustara Jesu, amen. Chimbondifarirayo pandege ipapo. Umwe musi baba vangu vakati vachitaura zvikanzi unoita board member risingazivi mukati mendege. Ipapo tichiri maboard members nafather. Ndikati apa baba wanyatsotaura nemo. Zvikanzi Mashawa chimbokwira ndege uzouya uchiudza mukadzi wako kuti mukati mendege makadii. Isu takabva taitora seprayer point. Mustara Jesu, amen. Hatina kumboziva kuti Mwari vatova padhuze kuzviita. Mustara Jesu, amen. Mwari vakandiitirawo zvakanaka. Ndikakwira ndege muna April iro gore rino. In a space period of 1 month father kubva wakwirawo ndege. Mustara Jesu, amen. Mwari vakatiitira zvakanaka muacts of faith. Hallelujah. Taurwa na baba iyai. Okay. My testimony number 4. Mwari vakatirwira pamwana wedu ropafadzo. Ndakambopa testimony. Mwana akadonha kubva mu2nd floor. Mwari vakamurwira, mwana akararama, haana kukuwara, haana kuremara, mwana aripo mupenyu. Mustara Jesu, amen. And my testimony number 5.
zvakangoitika futi in a space period of maybe 4 to 5 weeks mai vakadonhawo vari panhamo yemwana wehanzvadzi yavo. Takangonzwa kuti vakolapsa vakatakurwa kuenda kuchipatara vari unconscious, asi toda kutenda Mwari kuti Mwari wakatirwira. Saka ndoda kungotenda Mwari kuti muna 2025 takasangana nezvakanaka nezvairwadza, but Mwari vakaratidza ukuru hwavo. Mwari vakatibvisirawo mazuva anorwadza. Tantine dzimwe hondo dzataisangana nadzo, but God has been faithful. Vakatirwira mune dzimwe hondo. Pamwe pacho mukaona ndichirumbidza Mwari, ndikatarisa kwandakabviswa ndine zvizhinji zvatakaitirwa naMwari pasi pababa namai mufundisi chirichi. Kudhara tichitanga kuuya kuno kunana 2013 taigara baba namai vakauya vakataura iswi, ini ndikanga ndabatwa kenza, mufundisi vakainyararidza. Saka pamwe pacho mukazoona ndonamata zviya kana ndichidonhesa misodzi, ndiri kurangarira kwandakanyururwa naMwari kuti dai dzisiri nyasha pamwe ndisiri pano. Izvozvi ndinotenda Mwari pandakugara upenyu hwandakurarama, zvikomborero zvandinazvo zvandinoitirwa naMwari, ndinoona ruoko rwaMwari muzita raJesu. Haleluya. And testimony yangu yekupedzisira 2026 tapindawo nenyasha, takakwana tiri vapenyu tiri vatano. Saka toda kutenda Mwari muzita raJesu. Amen. Sister Rumbi. Takakwana tiri vapenyu tiri vatano. Saka toda kutenda Mwari muzita raJesu. Sister Rumbi. Muzita raJesu. Amen. Zvangu ndakanyora pasi zvakawanda. Muzita raJesu. Amen. Ndangoti hatingapindi muNew Year. So I came into South Africa in 2018. Ndakazosvika mugore rakupera. So handina kunyatsa kunzwisisa theme yanga iripo because ndaipindira kuKruger store. Pandakazotransfer kuuya kunoko gore rakupera, but I will start from 2019. Padatine theme yekuti called to influence. Ndoda kungotenda Mwari because Mwari vakamisa kumba kwedu muzita raJesu. Amen. My father was involved in an accident ezvemagetsi and he was saved. Pavanhu vanga varipo, 2 of them died. Makafira pasipoti, but he was saved up to now. He's fine. He's healing. Then 2020 takapinda muCovid. Takapinda muna March, if I'm not making a mistake. Saka as you all know, ndino Rogers. So pamba pataigara ndichitera mamwe mavanhu vaitaura landlord yaitoda achi mari yake rent, but pandaigara my landlord said, I understand you and I know kuti tese tiri kugara tiri munguva yeCovid, so you're not going to pay rent until you go back to work. So from March up to August, then panyaya yechikafu, because by then we were going to work, ndakazongotanga kungoendawo kubasazve apo neapo. Panyaya yechikafu, what he did, pakanzi last day so what he did, akatsvaga kafiriji kadiki, atsvaga kafiriji kadiki overset, akatiudzai injo fridge mune nyama yako nechikafu chako zvese zvaunenge uchirini nezvese zvaunenge uchiona. I still remember by then chikafu chandakatenga vanguva hupfu neraisi chete, everything we did it. And hatina kukama, this couple, they are from Cameroon, but they see vakatumana mari kuti vandichengete throughout COVID season. Then patakazotanga kuenda kubasa, taingoenda zvekuti madays and salary yanga iri half. Akati since tiri kuzvinzwisisa kuti salary yanga iri half, rent yako uchabhadharawo 50%. So I was paying, so the rest of 2020 ndakaona ruoko rwaMwari muzita raJesu. Amen. Then panena 2021 achitanga, I lost my job, basa robva rapera. Apa kuti uchiziva futi kuna landlord kuti akambokuriritira last year, udzoka futi uchimuti basa rapera, but akambomuudza kuti andozvidini ndozviripo basa rapera. So what I'm doing, I need to savings for ndinacho. Ndikati what I'm going to do,
ndichana kutsvaga nzvimbo kumalokesheni kana kugara kukakiso. Mari yandinayo maybe it can last me for 6 months ndichisurvive. Then they said, you are not going anywhere. Ucharamba uchigara panapa kusvika paunozowana basa, paunozowanira basa pasho ipapo ndopauchatanga kubhadhara rent. So tatina kumbotora nguva kubasa kwaibwana ndadzingwa kubva kuti hata kushara investment to come back to it. So ipapo ndakaona ruoko rwaMwari started just aiming. So 2021, that's when I started studying. Early 2022, ndobva ndakakwirawo ndege for the first time. Ndakaona ruoko rwaMwari started just aiming. COVID ichipisa zvese zvichibva zvakaoma but Mwari vakangochiratidza umwari hwavo started just aiming. Then 2023, mathematics akachitaura. 2023, until you bless me, I then graduated with my honors degree in mathematics. Ndinongotenda Mwari naizvozvo. Then 2024, believe in the Lord establishment. That's when I got my driver's license. Ndozoti kune vamwewo vanongomuka vanotongova nadzo asi kumba kwedu chitori chishamiso zvekuti pakatorewa hupendi takapembera musitajeseni. Then in 2025, Mwari vakandiitira zvakawanda. But I'll just mention a few because of time. I enrolled in my master's degree in mathematics and applied statistics. And so far I'm done with 2 semesters and I thank God because I'm passing. I'm not going to go to another supplement. I even have a distinction in pure maths. Thank you, Jesus. Then I also want to thank the Lord. Acts of faith, I became an interpreter and I got a man. So I was passing through a hard time and can you at least show me that you are with me in this thing? Because so I said to God, whenever I'm entering in a hard time, can you at least show me a sign? You are with me throughout this. So just let me say, for a moment, I didn't know what to watch again. Then my dad said, "We're going to the intercession." But you must do this to change. Sarah, it was a sign that you yes, I started to but in me, God was faithful to my request. Whenever I go at least show me a sign. So now God has been faithful, and thank you to Pastor and Mama. You have been parents. My parents can they know, and based on the and Pastor I still remember, but please come again this time. All these things happened because he was declaring a word. But they are so patient to listen. That's one thing about them. They are so patient to listen. What was it necessary to tell them? But they are so patient to listen. And to follow up, it was only. So I really need to thank God for that. But as I'm entering into 2026, I'm still expecting more. I still need more. Thank you so much. Hello, now what two have more testimony. Look what I think my mind. In both ways, you quit when you learn with my themes. And it the guy they come with my makanda, my manyonga, my regito namnana, tikurumite, digo pizza, pano, timano, namata. Hallelujah. Hallelujah. We have been there since Pastor Rajtanga until today. Amen. Pamatimi yasataura.
inini pane theme yakanditira zvakanaka yatoda kupupura pamusoro payo. Hallelujah. But before that theme, there's a theme year 2021 yaiti creating my own new season. Hallelujah. But pakauya this theme ndinoda kuzopupura about the next year 2022. That's where my testimony is. And I want to talk about 2021. We are supposed to create our own new season, but unfortunately it didn't happen. That's when my father passed away. Baba wangu ndo pakashaika. Saka testimony yangu iri muna 2022. Why? Tinoona kuti chikonzero baba vangu vakashaika muna 2021. It was because zvaiitika mumhuri medu. So 2022 achisvika, mufundisi vakatipa theme yaiti gore rashe #sunungu. Hallelujah. I think vamwe vanoziva maiguru makanda, my sister, vakambopupura just in detail zvishoma shoma. Pane zvavakasiva but nhasi ndoda kupedzisa. Amen. There's a time yekuti mufamily, it's like 2021 or before 2021, the family yedu tingangoti dzinza rese pakangoitika zvakaitika zvokuti madzibaba edu akasvika pakusawirirana because of my family issues. So zvakakonzeresa kuti baba vangu muna 2021 vakazoshaika because zvizhinji zvacho zvainge zvakanangana navo, saka he couldn't be it ndobva vazoshaya. Saka isusu semhuri hazvina kutitira zvakanaka kuti baba vakatisiya nekuti tanga tichiri kuvana. Amen. Saka ndinoda kutenda theme ya 2022 yakanzi gore rashe. It was a year of the Lord. Hallelujah. Uye ranga riri gore zvekare rekusunungurwa. Ndinoda kutenda Mwari kuti 2022 takaona Mwari because pakashaika baba takazosara tiri mhuri, baba vasisipo, things became worse. Zvaiitika zvacho zvakabva zvanyanyisa nekuti baba vanga vasisipo. Asi Mwari vakatendeka muna 2022 takabatirirawo patheme inoti igore rashe, igore rekusunungurwa. Takasunungurwa kubva kumhosva dzataipomerwa. Zvinhu zvacho zvanga zviri mainly to my sister, she's the first born wokuva kwedu, saka hondo dzacho dzaibva kwaari zhinji. Asi ndoda kuona Mwari kuti ndakaona Mwari kuti pane mari yakawanda yakabuda mumhuri medu tichiendeswa kudzin'anga tichinzi tiite sei. Asi Mwari vekudenga vakatendeka gore #sunungu. Takasunungurwa as a family. Zvese zvaipomerwa, zvese zvaitaurwa, Mwari vakangozvinyararidza. Now taane peace. Hakuna achataura nezvazvo, hakuna achasimuka achipomera. Vamwe vacho vanga vari against our family, they are now vadzoka kwatiri, vakuona kuti vakanga vachitaura zvavaitaura zvanga zvisirizvo. Saka ndoda kungotenda Mwari kuti gore ra2022 igore rakatitira zvakanaka as a family. Takawana peace mumba medu zvokuti pamwe pacho taifunga kuti tasingapadariki, asi Mwari vakatitira zvakanaka. Also in 2022 ndoda kutenda Mwari zvekare, it was my year ndakaitirwa zvakanaka. Muna 2022 ndakakomborerwa nechipo chemwana musikana. Ndine mwana anonzi akunzweshe, a very beautiful girl. Hallelujah. Mwari vakandipa mwana yakanaka singaiti zvokuti pamwe pacho chingomutarisa tinoti mwana wedu here, asi Mwari vakatendeka mwana wedu. Amen. But before mwana iyeye akanaka kudaro asati auya, Satani anga asingadi kuti timubate. Pandakaenda kucoronation that 2022, tisu vamwana vedu kubuda muTV kucoronation tichirara pamabhenji kusina mubhedha yekurara because kwanga kwakasara. Amen. Also mazuva iwayo kwaiva nemaselective nema-emergency. Saka inini I was under selective zviya zvokuti unongotosarudzwawo zvako kuti chienda kutheatre unogamuchira mwana wako, kana waita emergency ma-emergency vanga achikosheswa gore racho. Saka inini ndiri ikoko kucoronation takarara pamabhenji first day. Tikaudza mufundisi yati baba kunoku tarara pasi, tashayiwa mubhedha. Vakati haiwa it's fine, mangwana mubhedha muneiwana. Zveshuwa mangwana mubhedha takaiwana tikapindawo mawadi zvakanaka.
So pakungoti chaiva chinhu chechekuti kuenda kutheatre is like waenda kuhotera, because kungoona umwe munhu achibuda muwadhi maburi achinzi adaidzwa ndeakuenda chaitova chinhu chaifadza, because wanga usingazi kuti ndichaenda rini kunotambira vanhu vavo. Saka waini pakazoita nguva yandakazosvikawo pakuzodaidziwa kuti ndini ndiri kuenda kutheatre. That day ndobva ndagadzirirwa ndikaprepewa for theatre. Kwanga kwatova ndakamuka day iroro, the whole day I couldn't eat, vakanditi ndisadyi kusvika kuma10 dzeusiku. Pandakati kuna nesi, now I'm hungry, I want to eat something light. Ndichingopedza kudya mengo nemagrapes, doctor achibva auya achiti unofanira kuenda kutheatre. Apa akudza kuti ndatya zvikanzi achafanira kuenda kutheatre. So it was like saka chiri kuitika. Ndobva azongondiendesa ndichisvika kuya kutheatre, pane kuti ndipinde mutheatre tiende kunobatsirwa mwana wangu. Ndakarambirwa kupinda mutheatre ndabva dore theatre. Ndatosvika nurses start to fight kuti uyu munhu haasi kufanira kupinda mutheatre umu. Mumwe wacho the doctor says let's just go naye tongonomuita operation. The other lady says no, she's not going there. So zvimwe zvokuti nenge wati Mwari at least ndaakupfuura wosvika padore theatre vanhu vokuti hausi kupinda mutheatre. Ndadzoserwa paya ndabudiswa pana ndabviswa mutheatre, vanhu ziva kutheatre nopinda vanhu uchipinda. Then ndadzoserwa manje kuchiti ndichidzokera kuwodi, they are now fighting again kuti anyone auya naye ngaauya amutore, inini handisi kuenda naye. And mutheatre imomo there were ladies vanga varimo. They started to scream, we don't want her here, we don't want her here. They started to vakatanga kuridza and the deaths. Zvino zvokujamba kuti havasi kundida kutheatre. Saka I was like, Mwari chii chiri kuitika? Ndadzoserwa ndazodzoserwa kuwadi zvazvokungomanikidzirwa. Ameno wakazouya wakanditora ndobva ndadzokera kuwadi. Ndadzoserwa ndatosvika manesi akarara. Apa ini ndaakuchema handichaziva kuti chii chiri kuitika. Vakazongondidhamba muanother room yandakaenda. Ndakapinzwa murume mamo musina mubhedha wanga urimo padoo. But time yandakazenge ndarara ndirimo I felt ndakusuffocate. Then I cried for help. Hapana munhu akakwanisa kundibatsira. Also padora ndakapinda pasina mubhedha, ndakazowana pane mubhedha wakandivharira ndisingakwanisi kuenda kuseri. So I have to jump the bed ndine pamuviri kuti ndiende kuseri ndiscreame ndidaidza, hapana akandinzwa. Ndichibuda ndakabuda padoo ndinoona gadi akarara. Ndotomuudza kuti I was screaming, why were you not helping me? Akati sorry, I was sleeping. Ndaenda kumanesi akarara. But ndichienda ikoko ndakaenda ndichichema. The only thing I was thinking of oro chandaingoda ndakangosvika kuna nemanesi chikoti can you give me my phone? Then vakati unoda kuidii phone? Akati I want to phone my pastor now. Zvikanzi just go and check your phone. Chibva ndanotsvaga phone yangu, it was around ndofunga kuma 3-4 day. Ndakufonera mufundisi havasi kubata phone. Saka ndisi kuremba mama vachimbondiseka musi achiti nemiwo muchinyanya kuda mufundisi because anaukuvatsvaga munhu wandaingotsvaga ndimufundisi. Ndikavatsvaga ndikavashaya. Mufundisi vakazoti paya ndatozovashaya ndagara. Ndobva vazondifonera vakati chii, ndikavatsanangurira vakati it's okay, the next person who is going to theatre. Pavachangotanga zvokutaura kuenda kutheatre ndive, and for sure ondakabva ndaitawo the first person to go, and I delivered mwana wangu musikana wangu kudza kuti akanakisa. Amen. Saka ndakutenda Mwari kuti Jehovha vakatiitira zvakanaka 2022. We have seen God. Takawanawo ndopatakatakawo kugara pano, zvinhu zvikangotiitirawo zvakanaka. Mararamiro atatichiita akasina kunaka zvakanaka, kunyatsoita zvakanaka, asi Mwari has been faithful in 2022. Saka anything yangu yakandiitira zvakanaka, it was 2022 gore rashe. Hallelujah. Ndakumbira mai Manyonga mairuzvinzo namunana tikati 2 minutes vanhu vanorara. Vana kurara just wake them up. Ndakutozokuudza ipini mama titokatana mati. Amen church. Ndasungira kuti mwana wekupinda 2021 wakanzi mufundisi achiti mwakamucha. So inini
ndakatoda kubva kuzimbabwe ndakazviudza kuti ini ndobheka chikoropo saka 2021 wakaisa kimini 2 weeks later mai munashenda vakasimuka ndobva vapupura kuti vakaita kosi yeKBV saka vachingoburuka papulpit ndakabva ndavatenga ndikati kumbiro nhamba dzenyu ndoda kuita kosi yeKBV ndobva vatipa nhamba ndobva ndaita kosi yangu ndikapedza ende thing yakatishanda because right now ndoshanda basa randakadzidzira kuita then toya 2022 ini ndakaitirwa zvakanaka baba manyonga ndobva vakatendeuka musi wa14 February chakanyakuitifadza ndechekuti kana uchiwa chechi uri wega baba vachisara ukataura zvefasting ukataura zvekuti chechi chakati havangozvinzwisise because vanenge vasipo but iko zvine izvi tine chichinzwira tese saka ndoda kutenda mwari naizvozvo then 2023 pakaiswa thing yekuti until you bless me so takaenda kucamp tasvika kucamp ndobva haisinganzwisise zvinhu zvemaappointment ndobva ndakonowana zvinoti kunoitaurwa namufundisi ndobva ndangogara online imomo so 10 yangu yakasvika ndobva mufundisi vandibvunza kuti mai Manyonga taurai nyaya yenyu ndikati mufundisi ndiri kuda mwana zvikanzi chete ndikati zvikanzi unotendere ndikati ndobva wati kuda weti ukunobata mwana saka ndichikore ndakangoti zvatoita just like that because ndaifunga mufundisi vachatina matiro something but ndakangotera izwi ravakataura kuti enda ukunoita mwana tikakomborerwa nemwana wedu Eliana ane 2 years ndoda kutenda mwari nekuti kwanditonga uri munani ndakambotaya zvese zvandaifungidzira ende unokutofuwa uchimazita vamwe vachitombokudza kuti muchiri kuitei sometimes kana tichiya kuchechi vana mama jesparasi kana musingazive zvipisi mama comments akunotipa used to break me ukasvika padhora pamunhu anokubvunza kuti nanhasi zvaindibata but you cannot express kuti zvamuri kutaura izvi zvinozondirwadza because ndinowachidaisachorara ndichida mwana wacho so mama comments ana mama kana musiri kuzvinzwisisa kana kuti musina here zvimwe zvirina zvekutaura please musatibvunze zvinhu zvinenge zvisinei then paacts of faith kubva gore richitanga nei ndinorangarira pakati pavo ndakanyora mufundisi message kuti mufundisi ndakaomera ndobva tazoita all night prayer yakangonyuka ndobva mama ndume vaimba sunga vakapa vakaita intercession vakati namatira kuti gore rako risapere sematangira awakariita ini ndakanamata but ndinobva zvandaunyazvinamata ndakachema ndakati mwari gore rakupera muri kutoziva zviri kutoitika asi mwari vakapindura munamato ndakawana basa randakatanga kuwana ndakatoita zvekutomanikidzira kuti ndiende kubasa ikoko ndasvika maconditions aireko ndakaudzwa kuti panapa patwemaoko panokorobwa nemabvi ndobva ndaudza mufundisi zvikanzi ingoshingirira uchimuwana zvinhu saka one day takanzima Monday fasting ndasvika ndobva ndabata chikorobho chiya ndakabata chikorobho ndikati mwari ndoda kutanga ndachikumbira regero pane zvese zvamakanditadzira nekuti iri basa izvi handiri kuita izvimwari hazvisirizvo zuva rese ndotakaswera tichichema it was on a Wednesday Friday ndikanaenda kumba on a Saturday morning ndobva ndakaona message yakapinda zvikanzi I saw your post on Facebook handisi kuti post yachona yaitaura ndeyepapi because handazongokwanisa vachibvunza kuti post yauta ndeyadini because handisina ini post yandandaisa on that time zvikanzi chiri kutsvaga here basa rechild minding ndikati zvikanzi I'm ready for interview ndikati ndobva ndamuka it was a Sunday ndikati I can manage to do the interview on a Sunday because Monday ndaifanira kudzokera kuchikoropo so ndakamboti ndoenda mfundisi vandinotaura izvi ndikati ini mfundisi izvi muri kutaura but mwoyo wangu urikuudza kuti munofanira kuturika maoko zvikanzi uya ndikunamatire ndakamukira ndikasvika ndikamirira mufundisi vakandinamatira ndikasvika kuinterview zvandaitarisira hazisi zvandingasvikaisangana nazvo ndaitotya endaita kusheka ndokuda nemurungu washanga zvinoti munhu ari kutotya ndobva ndibvunza zvikanzi when can you start ndikati even mangwana ndobva ndawana basa rinondifadza ndoda kutenda mwari nekuti kubasa uku ndokubasa chandandainamatira hautupe it's just like kutushandira family and so towards revival yekutera kweappreciation mazuva erevival I remember pastor Tashuwa kakoti mwari kandivakosa kuita musvondo nepo mazuva iwaya ndobva ndati pastor Tashuwa taura ndakutesta kuti mwari zvavari kutaura zvinoite ndobva ndakusvika kubasa kwangu ndikati munhu wako foni yangu yakafa
ndichitonyepa because I wanted to test my faith kuti zvandiri kutenda kuti zvazvanzi zvinoitika panokuitira zvikanzi for real moms you can take this phone you don't have to pay anything vakandiblesa nefoni yekuti kozvezvinoenda kukepa handikumbira hari kutorwa mafoto nefoni dzeangu because yangu yakutorwa Shona Kulana, Titi Gaga, Tiye the next phase. Thank you so much. Hallelujah. So in the beginning of 2025, Pastor gave the family a task to do and sit down and write goals for 2025. I had 3 goals. My first goal was to become head girl. My second goal was to be number 1 in the whole grade. And my third goal was for the Dance Scholar Award. So goal number 1, I achieved it. And I got head girl in 2025. And in the Bible it says, you'll be the head and not the tail. And indeed, I was the head and I wasn't the tail. And goal number 2, I also achieved it. In term 1, I wasn't number 1, but I was number 3. But you know me, I was just getting warmed up. And then from term 2 all the way to term 4, I was number 1. And I can't believe my last goal was achieved, and I got the Dance Scholar Award, which is the award for the highest person in the grade. So I just want to thank the Lord. I just want to thank the Lord, and I also got into a really good high school, like a really good private high school. And I also want to just thank Mama and Pastor for their prayers, and also my academic father, Mama Rizita, and my grandma, also my academic father, Mama Rizito. And I would also like to thank my parents and my siblings. Even if I don't say this enough, I really appreciate you all. I love you. And to my next two I also appreciate you too. And to my best friends, Diana, Ritaina, Kayla, Shayla, I love all of you all. Ashley, Nene, even though you're not in a church, and also English prayer team. You guys really helped me throughout this year. Even when I was at my lowest, you guys were there. And that concludes my testimony. I know God will also do great stuff in 2026. Hallelujah. Ndingananziuya mumire neni kuitira kuti ndisavhunduki. Saka ndauya kuzobvira nemwana wedu anodzidza pachikoro patinoshandawo. Saka mwana anga aine chishuwiro chekuti ndoda kuachiva ichi neichi neichi. Pane chinhu wani chakandifadza neupenyu hwake. Mwana wekuti asati aitwa even head girl, kuti aachive zvaakazosvika pakuitwa head girl, aiti akasvika makuseni anga asingatambi nevamwe vana vachimhanya-mhanya ainamata. Saka maticha aindibvunza kuti mwana uyu anenge achimboitei paanenge achimbofamba-famba achingozudza-zudza. Ndikati no, that's a way of praying. Hanzi anenge achinamata chichichi. Ndikati I don't know, but she's praying. So is that how you teach them? Yes, our pastor teaches us to do like that. Saka anga asiri mwana akanyarara, anga ari mwana anonamata. Kubvira kumasports kwaaenda zvese zvaaita aingonamata. Paakaachiva head girl, pakada kuitwa sabotage imwe isingaiti. Saka I didn't tell the parents. Ndikamanhanyarara ndikaudza vadzidzo ndikati pane zvinoda kuitika. Mwana ari kudhisefa but pane wavari kuda kuti apinde. Saka vakaedza zvese zvavanogona vakashaya kuti vodini kusvikira navati let's vote. Apa head opposition they don't vote, but that year pakaitwa mavotes. Ndikati no ways, hakuna zvekunzi cute. Isusu tiri vana vapastor Chibichi. I'm going to do something for her. Saka ndakaenda kumatichers ndichinotora foni neimwe ndichivhota. Sakandoti 10 o'clock zvikanzi she got it. Ndikati praise God. Who are we? Tiri vana vapastor Chibichi. Saka ndinoda kutenda Mwari
nekuti Mwari vakangomugonera. That's award yaari kutaura nezvayo. It's not an easy award, it's not a cheaper award. There is a lot of competition. Out of all the grade 7s, she managed to get all the subject mark distinctions. So she got it. Yeah, my list of testimonies is not done, but I will see. If we don't do it today, we'll do them on Sunday. Why do we do testimonies? Why do we do testimonies? Testimonies, they create a power of doing things. Bandakashika kune church kuzayonja ichipedza ngosumukati ndokuudza team tournament ngati ngosimuka itigari pasi kubva totamba izvi zvavasati vaneta kubva totamba havasati vaneta manje we share the team tournament, we can sit down. Ndakaenda kuzayonja handisi kutaura kuda kuofenda munhu, but there was a big pastor, physically big pastor, and he was sweating. Zvekusweta zviya, then kune vamwe mukoma vaipukuta nikita ravo vachipukuta nikita ravo. I went to one of the elite schools in Zimbabwe called St. Faith High School. In terms of academics, so when I went there, it was anti-hygienic. Then we were in the same environment for 3-4 months. Pastor, Mukomana akazongouya because aisaratidzika zvakanaka. Mukomana in terms of resources, I was poor, but he was poor. I was poor. Ndaenda kuchiti neWembrena. Iye aitouya ari wese. Vangana vacharangarira Wembrena. Bhutsu yekuchikoro ndaenendesa kuchechi. But he was poorer than me. Paakazouya mumusi achinditi ndawana scholarship. Ndikunopa testimony. Akawana scholarship yekunoita aerospace. In German, artisanal aerospace, something like that. I know about 9 points of my sciences. Iko kwa ikiwana na 20 points. Akati ndaipukuta musoro wemunhu. Nda-apply ndichizoti qualify. But ndati mari handina mari. Kandi chanofanira kuitirai kuti application yangu iende. Saka ini ndakachuza kunopukuta musoro wamufundisi kuti application yangu ite through. And it was a miracle. Pakatorwa vanhu vanga vaine maths, physics, chemistry. Vaine one subject vaida pure maths, so vaida 5 subjects. Iye akaenda 9 points or 7. 9 points, that's not for 10. Akawana that qualification, and up to now I follow him. Ane mari chayo yakangobva pakuti akaita commitment yekuti inini I'm going to wipe the head of this pastor. Kuzayonja zvakaita pandakapedza A-level kwandaigara mapasta aienda paopen ground kuwadza extension wezayonja aiuya ipapo akapedza crusade weAFM ouya ipapo akapedza crusade weMethodist ouya ipapo depending nenyasha dzake kana ane nyasha paizara kana pasina nyasha taimoteerera topfuura toenda kana pachinakidza taimira ipapo ndozvataiita mazuva ino but pastor ivavo vanga vaiparidza saka taungana ipapo saka panotaurwa matestimony zvinongoreva kuti zviripo. I love testimony yarumbi zvakanyanya ane paasirira panonachira pekuti akatotanga kufoira form 4 ndo paakatangira kufoira form 4 akanotakura mabhero achitengesa musika kwakuzonyorera form 4 kwakuita primary teacher izvezvi masters yakutopera akuita ende kwaakaita teaching yacho haana kuita maths. But maths dzatotokutoita madistinctions ende ndikutenda kuti ana ma-anointing anenge atone PhD atolecturer manje tinenge tana PhD in making. It's doable. It's paakatanga kuita degree ndaikuti ita degree not qualify some critical skills. Remets akati but maths dzacho tinondivhara ndikati enda maimbiro aunoita kupresentation
ndo maitirwa achaita mets. That passion yepraise inoshikita kuenda kumets. So when you do things, God does it. Amen and amen. Pazvinokuita izvi ronokoti the next person is you, it will take you through. My testimonies anotibatsira kuti tizive kuti zvinoita muzita raJesu. Amen. Muzita raJesu. Amen. Why do we put my things? Ngavatokaitini topedza in hour 15 minutes tobvatana mata tiratini toenda. Why do we put testimonies? Alright, vanhu vakarara ngaindikumbirei sabhuku vape testimony yavo ndo vakatanga kunyoresa ndo vadakupaitini sabhuku munopa ndakamira wanga waswaina. Amen. Ndauyawo nematestimony angu kana kuti imwe kana maviri. Amen. Okay, saka ini ndakauya kuprayer center 2016 yonopera-pera. Saka nhasi ndiri kumbotiwo hepi anniversary ndakutena 10 tiri munomu. Ndakutena 10 which means in 9 years. Okay, pane testimony yakaitika pa 2019 pastor vakambodaidzira 2018 pastor vakamboparidza vakati vanhu chatai, vanhu ngavachati. Zvikandibata ndiri muchechi ndikati kana vanhu vachisunga maoko vakadai zvinondiitira zvakanaka kana chipimo changu chakanaka nobva ndasvika kumba. Ndikati bapi vava vari nechekurekwa yavo ndiri vakati kochii. Ndikati inoziva kuti drezi rewaiti riya ndinorifarira simeki kukanzi aizvi. Ndikati wazviwa here zvatagwa namufundisi ndoda kuchati. Vakati zvakanaka but hatisati tafamba kakuroora uku. Ndikati zvinoiti. Saka zvakangoita sekutamba nobva tatoudza baba kuti tiri kunoda kuchati. It was 2018 iyoyo Great Harvest. Ndobva mai vangu vanopuwa mombe yeumai. Munoziva kuti kana uchida unoroorwa zviya unopa chiremerera chero muraini vanobva chiti chii chiri kuitika vanike musikana. Mai vangu vakapuwa mombe yeumai ndokatikati tiri kukumbira muchato. Tichibva ipapo ndandatova makomo ndongatiri ndichinda tichitsvaka mwana. 2019 kana ndisingakanganisi kunana February pastor vakamboitisa otako yevanoda vana. Ndobva ndaenda ndine timu rangu rino murakara ndakaenda naro kunonamatirwa. Tanamatirwa kudero ini ndakatoti zvangu zvaitika asi handinamboziva kuti ndingave ndine pamuviri. One of the days ndaenda kuchipatara vakati matova 27 weeks. Ini ndaenda mwana musikana. Zvadero nobva taenda kusikana ikati mwana musikana hapakafariwa. Mwana wacho onzi Ruva. Mwana wacho onzi Ruva akasvika pa9 months akatengerwa zvinhu zvepingi tikaenda nobva ndazowana mwana mukoma. But hazvina kuisa kutenda kwangu. Ndakati Mwari maita hei takambojakula posapo ndichiti mwana musikana. Chero asina kuuya hakari Ruva asi takambofara. Saka ndakangokurudzira umwe munhu kuti panodaniwa maoutako paya beta titeerere. Tichiti timanye because baba vakamira. 2022 ndakamboimba nzira kuti gore rashe rakanaka tasunungurwa nemi. 2023 kusvika mandiropafadza rakupera ndobva ndadonha vazhinji vanoziva nyaya yangu. But pane umwe munamato wakambonamata baba ndakatenza zvangu ndakateerera. Vakati ndonamatira nyaya chazokudiwa. And remember ndakachizochata paipa. Baba ndipa vakati moziva kuti kune vamwe varume vanotaura zvinhu zvavanenge vachirevesa. Because ndinoziva kuti kune vanhu vari kudivhosa nokudini. But ndava kunzwisisa because this year ndere19 marriage. Pandakadonha 2023
zvinhu zvangu zviri secretive but zvakangozobuda baba vari apo baba rifa vari apo chokwadi chabuda pacheko. I think handisi kuziva hangu kuna baba maybe vava vakatotarisira pafoni pavo kuti vanzi uya mutori mwana wenyu but hazvina kuitika. Nanhasi ndiri kuzvibvunza but ndinotenda nyasha dzepanzvimbo nemunamato kuti munoziva panonzi ndoda kuti udiwe uchinamatirwa wakateerera kuti uchikwa nyasha dzekudiwa nemurume zvekuti wakanganisa zvokuti newoga unongoti hapa kana ndikagara pano inyasha asi ndiripo. Ndoda kutenda baba zvanero. Ndoda kutenda nyasha dzokuti ndakauya kupraise team 2017 nanhasi tiripo kwete kuti zvozvine mutserendende but ndine chitsidzo chandakatira naMwari kuti pano ndichapamira wedha zviri kunakidza wedha zviri kushata wedha tarumana wedha taita sei kunoko. Saka ndoda kukurudzira mumwe munhu ari kudepartment akuti ndozvirega ini zvondiboha pane pazviri kutirwira like painonouya nezvimasongs zvangu pane pazvinozotondirwira neminamato inoitwa nababa panapa. Alright, 2025 year yemu tichingotambira Mwari tiri pano yakandidzidzisa kuti mabasa ekutenda zvese zvaitika madonha maita sei maita ucharamba uchitenda here ucharamba wakamira here se mabasa ekutenda akandidzidzisa kuti ucharamba wakamira plus kuti ndakadzidza zvimwe zvinhu kuti paunodonha Mwari pane zvanenge achida kukudzidzisa kana kungotokupinza muexam uchizokudai momononga wa straightforward. Saka ndangotenda Mwari nokutenda baba namama nokutenda mapimbi kuti baba tiripo tinemi tinoramba tichinamata. Amen. Hallelujah. Manerano ndakasvika pataime theme tigonamata Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. We want to unlock again another theme for 2026. Why do we need a theme? We want to pray in a guided way. Yekuti tiri kunamatira chakati patakati isusu creating my own season vanhu vazhinji vakaitirwa zvakanaka. Ndiri kutenda Mwari nenyasha dzakadaro uyezve pamwe pacho patinodonha patinoita mamistakes kana patinotadza kudarika ngatirege kubva pamberi paMwari nekuda kwekuremerwa. The bigger the challenges, the more we need to love the Lord. Let's continue to love the Lord. Theme yegore rino yakatinakira. We want to learn and partner with Him who is assigned to manage us. Theme yegore rino iri symbol. Iri kungoti iyo mweya mubatsiri hashtag chitsidzo ndichaitsanangura Holy Spirit hashtag covenant of life. Ngoti Holy Spirit covenant of life kana hashtag covenant of life kana ngoti mweya mubatsiri hashtag chitsidzo tiri kubva nayo pana John 14:26 inoti but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things, will remind you of everything I have said. This theme face relations of the last year, Acts 1:28, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, Samaria, and to the end of the world. I want us this year, we want to start how the Holy Spirit works. How does the Holy Spirit work? Of the Trinity, how does the Holy Spirit work? Where is the covenant between me and the Holy Spirit? Ukatarisa mama versions of the Holy Spirit atinenge takatarisana nawo or atichatarisana nawo anoti the regeneration, sanctification and empowerment. Regeneration, we are talking of that repentance when the Holy Spirit
regenerates you, when you are born again and the Holy Spirit is coming into you, to regenerate is to give you a new identity. And so to that time, how does the Holy Spirit work? How does the Holy Spirit regenerate you? Sanctification. How does the Holy Spirit sanctify you? How does the Holy Spirit qualify you? Then now, the other aspect after sanctification, we are looking on the power that we have when the Holy Spirit comes in us. There's a time when you can live without the Holy Spirit and when you live with the Holy Spirit. So pa regeneration, or we are pa sanctification, or we are pa empowerment. Aukoni kuwa na simba usati watendeuka. Anatanga kutendeuta, okunata, okupa simba. So this year it will be about studying the Holy Spirit. How does he become? The Holy Spirit came as a promise. It didn't come as an if. I will not leave you alone. I will give you a helper. Stay in Jerusalem. Do not do anything until you are clothed by the Holy Spirit. So at time we do a self-reflection. How much of the Holy Spirit do we have? Are we really empowered by the Holy Spirit? Issues tongues, discernment, character of the Holy Spirit that can visibly manifest in a human being. Can you tell that this person is filled or this person is not filled? The Holy Spirit is a human being. Holy Spirit is a being. We believe in the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. During that time, before Jesus came, and before the covenant was done, the Holy Spirit was coming to Samson for a time. Over Ane Simba, Rebuwa Philistia, or Ane Simba, Rebuwa Shuma. Is a partner. Holy Spirit is a being that can live in us or can live around us. And Jano Itakanara around, and Jano Itakanara in us. You can live in the presence of the Holy Spirit, or the Holy Spirit can live in you. Also, the spirit of the fruits of the Spirit. It's love, peace, joy. Name them, we know them. So this year we are studying the Holy Spirit as a being and his interaction with us. Amen and amen. So this year we want to pray, or we are studying the Holy Spirit. But the Lord that he prays for us when he is in us. I have a time, there's a time I go through pain, or there's a time that I will be passing through the school of faith. School of faith is temptations. The training of faith is temptation. When Jesus was to come and minister, I got 40 nights and 40 days in prayer. I didn't go, but it is ends when he is being tempted. But when you go in the school, spirit in the school of faith, when you get in the school of faith, when you are passing through hard times of life, when life becomes what it is, to render prayer, but when you start to pray, first 5 minutes is hard, but you can go for an hour. When the Holy Spirit now pray in you, you will know to tell, but he and God to tell this. This year we are studying the Holy Spirit.
mweya mubatsiri hashtag chitsidzo. Kuuya kwamari, what is chitsidzo? Chitsidzo is a covenant. The Holy Spirit did not come because we invited him. The Holy Spirit comes because it's a covenant. You put it, the day you receive Jesus Christ, his next stage is the Holy Spirit. Kanandaka mshira Jesu, mshira anoya pamusoro pangu, because it's a promise. Alright, ngaiti pane covenant of marriage, ndo covenant inozikanwa nemunhu wese. Kana ndikachata nemunhu zvakafanana namaya magera, this beautiful lady akagara mwana wakwamutambisi wandakapiwa nekuti takachata, handiti ndine chiguru changu, takachata tese, handizoti pamusoro iyi kana vachigeza mshava ndinotongopindawo ringi yangu inotendera kwatendera kuvatera mshava, but iwo ukapinda imomo vapinda munhu. Why? Because hapana covenant. Murikudadadadada, hapana covenant. Saka kusongochata, kubikirwa zvapo, kuainirwa, it's a package. Saka isusu tiri kuti patinogamuchira Jesu, this covenant yekuti mweya mutsvene akushanda matiri chatochidzidzo. Haasi kuzouya nekuti paita zvimwe zvinhu. The moment you say Jesu pindai mumwoyo mangu, ndasiya zvimwe zvese, ndakutora isaishe namuponesi wangu, mweya mutsvene akutofanira kuva mubatsiri. Along the year tichada kuzodisintegrata kuti oro to dissect it to the yatinoti vakunzvera kuti what is it, can I actually write a script kuti mweya mutsvene andibatsira? Is it visible? How do I walk with the Spirit? And how do I know the Spirit is in me? There are a lot of teaching. They are fighting battles. They are fighting reminder where I'm saying. When they were crossing to Gennesaret, from Gennesaret, in the boat, the Bible says, chitepe chakatanga kunyura. And how should we slay or better? How should we fight the tide? Varikuti mutsai akararama. Kana mamumutsa zvaita. Saka isusu tikuti pari kusimuka mafungu eupenyu. Tiri kurwa nemafungu here kana kuti tiri kumutsa Jesu. Tiri kuti mweya mubatsiri, makanzi muchandibatsira. Chindibatsirai pamunofanira kundibatsira pazvinhu. Hallelujah. It's a very simple thing. Iri kungoti iyo patiri kunamata tiri kungotaura isusu kuti Holy Spirit, it's a covenant of life. To everyone who believed in Jesus, Holy Spirit becomes a covenant. Hatigoni kurarama tisina mweya mutsvene. Hatigoni kurarama tisina the power of the Holy Spirit. Hatigoni kunamata tisina mubatsiri. Of the three of the Trinity, the one that is closest to us is the Holy Spirit. The one that we can interact with is the Holy Spirit. The one that we can sit with and discuss is the Holy Spirit. So toda kunzwisisa mweya mutsvene, toda kunzwisisa mweya mutsvene, to those that are academic or those that needs to research, handei tino researcha nezvemweya mutsvene, handei pa AI. Ndizvo. Handei pa AI tinononyora kuti the roles of the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit. These days information is available. Handei tinodzidza nezvemweya mutsvene. Let's go and understand the Holy Spirit. When you have the information, I will make it work. I want to understand the Holy Spirit.
to just understand the Holy Spirit. Jordan, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. What does an advocate do? If the Holy Spirit is being referred to as an advocate, the Holy Spirit is referred to as power. But you receive power. So the Holy Spirit is being termed as the advocate. The Holy Spirit is being termed as power. Unoona kuti Peter na John vanenge vachiti siliveri nendarama hatina, but tinokupa chatinacho, vachitemba the power. Kureva kuti miracles are evidence of the Holy Spirit, are evidence of existence of the Holy Spirit in a person. So goreno tikudzidza zvemweya mutsvene. Romans 8:26 inobva yati, Romans 8:26 inobva yati, in the same way the Holy Spirit help us in our weaknesses. Kureva kuti whenever I have a weakness, I have an opportunity to understand how the Holy Spirit works and in regard to that weakness. Galatians 22:10. You know that the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things is no law. We're not about the Holy Spirit. If our faith is founded in understanding the Holy Spirit, we can do great things. Pamepacho inyaya yekungoziva kufamba naye. Pamepacho inyaya yekungoziva kufamba naye. Gore ndakachata, ndakatenga mombe, ndikaiuraya kubva kumusha. Asi mombe inoda mapepa kubva kwandinogara kunyanga between nyanga inosapetu Harare. Ndakangofamba nemupurisa, mwana wamamufundisi, mukomana kazini yavo. Mwana watete wavo ndo vatakafamba naye Luke tiri mumota, taingomira paroadblock, ongomuditsa kadhi rake hatisetyi, toenda panenge roadblock, ongomuditsa kadhi rake, toenda panenge roadblock, ongomuditsa kadhi rake, kusvika tasvika kuHarare hatina kuvhura bhuti, takafamba nemupurisa. Can this illustration help us to understand kuti kana ndakufamba nemweya mutsvene, pandinobvunzwa mweya mutsvene ngaangozviratidza, pandinomira mweya mutsvene ngaangozviratidza, pandinoitirwa makuhwa mweya mutsvene ngaangozviratidza, pandinoda kuurayiwa iye asingaurayike, the Holy Spirit, may he not show up him for me. Kungoziva wakufamba naye. Vana baba nana mai kune hondo dziri munyika, kune zviri kuitika munyika, but ngatingonzwisisai mweya mutsvene. Chakanakira kana vana mweya mutsvene vanorwa newe vanomiswa, iwe usina kuvaitira utsinye. Wandodza ndinoita zvaMwari, vanomiswa iwe usina kuvaitira utsinye, because he is a general partner. He comes with gentleness. He is not fighting. He is not revenging, but he is also protecting you from being threatened. Ngoda munhu kuti gore rinonga timotsvaga simba ramweya mutsvene. Pane chitsidzo chakaitwa, there is a covenant kuti ndichakutumirai mweya munyaradzi, ende kana auya munenge maane simba. Theme yatiri kufamba nayo gore rino ingori Holy Spirit. #covenant of life. Simba rekurarama panyika rakasiyiwa naJesu kugamuchira mweya mutsvene. Simba rekurarama panyika rakasiyiwa naJesu kugamuchira mweya mutsvene. Tainamata rimwe zuva tichinyengetera, tine vamwe mufundisi vaparidza kunenge chichwaipinda pano, pamba pavo paita mabreak in. Look, almost every week. Vaingoti vakagara vobirwa, vogara vobirwa,
vogara ubirwa vakatanga ubirwa mota tiri kuchechi mota yaino vari kuloja vovatenga imba pamba pacho tichipedza kupatenga tichiparopafadza paibhurekwa every week vakatenga masofa atobva kusvika insurance yati hatichaishupi anything. Pane zuva 1 ndakarara kumba mweya mutsvene akati enda unotaura kuti mweya mutsvene ngagare pano ndakangosvika ndikati mwari wekudenga magadhi akundikana security yakundikana ADT yakundikana takachinja masecurity company matatu zvichiramba within 2 months ndakangosvika ndikati tiregai kubhadhara ADT mweya mutsvene chengetai imba inoi kubva nhasi kusvika amen nanhasi hapasapenda break in kukiya kana kusakiya kana motikari pamwe pachitoda kungoti mweya mutsvene avepo pane dzimwe nyaya dzatinoda kuti mweya mutsvene adini avepo. So this year theme yedu yakangonangana the power of the Holy Spirit yatiri kungoti mweya mubatsiri mweya mubatsiri. We want to view the Holy Spirit as our partner. We want to view the Holy Spirit as our helper. We want to work with the Holy Spirit. For the next 11 days. May He help you that you may not sin in the next 11 days. Okay. Timu maanayo, madezi ekutsanya maanawo. Anditi, timu waanayo, madezi ekutsanya waanawo. Chandakuda kuita mangwanani ano. Kune vaenda kumba vanonokerwa nematestimony kana vane humwe urongwa hwavo, but iwe uri pano mangwanani ano pawauya kucross over haugoni kudzokera kumba zvisina kukupa nyasha dzegore. Haugoni kudzokera kumba ndisina kukupa nyasha dzegore. Musatize pandinongopedza kunamatira munhu wese tapera, but hazvinakidzi kuti iwe unamati mokoenda kumota kwako. Ngatingove in discipline in the presence of the Lord. Discipline pays. Holy Spirit gives us the spirit of patience. Ugona kumirira vakunamatira munhu wese gore richitanga kana mine vana venyu munovatorai. Praise and worship is our kicker back. Praise and worship. Mindfulness. Nasi can I nasi ndakupanyasha kuchechi ndakunamatira mese namindfulness. Don't expect my head to be on you 1 hour. No. That time, you know, when I'm going to go to my bag and say, no, kureba 5 hours ago, I'm so back to Shanda. Even look at yourself, and I'm going to food that I didn't feel this bro, you're talking about it. Based on the way I'm about to know when it's trying to go to Chichi, we are 20. You go, I don't know what I'm they try to go to akanyatsometeka mwana yeye akati mimi mfundisi pamunondinamatira munongotiti mutotiza mutoenda pamwe moti mutotiza. Taitsvaga murume mazuva ataita zvekutsvagira izvozvo, but murume wacho aripo akatobvisa pfuma yacho. Pamwe pacho haisi nyaya yekuti ndikuzunguze ndikusiye vakunzwa dzungu. Aiwa iyoyo covenant yekuti ndaturika ruoko rwangu maprayers andiri kuisa pamusoro pako handisi kumanamata izvezvi ndakatomanamata. I'm just confirming them on you. These are prayers that I've been doing, preparing for the church on crossover. Now when me and my wife are laying hands on you, it's just a confirmation. Usazotama mwana yakanyatsotaura ndamufundisa amupitiri zvakanaka. Vamenoona vakavabata kudai ini kungoti muchidarika ndikati nyasha dzinosiyana. Uva akangonzi nonogezi, uva akangonzi gare papo. Ndinorangarira rimwe gore taenda namufundi, ndaenda nemeshamwari yangu yaiti ikaendesa mari kubhengi yoramba, bhengi roramba ndaenda naye kuna mufundisi munemu. Kati uada kutenga imba, haana imba, zvikanzi une mari ndani 200 zvarani zvachichiripa ndakutenga KFC chenu. Kati mufundisi wako anoda mari, ifemi inoda mari. Achisvika kumba musi weTuesday akaona email chinzi imwe application yanga apply 3 months ago approved. Vangani venyu vanoziva pastor zvacho? How many remember pastor?
Pana munhu akauya achiti mufundisi mukadzi wangu ari kurwara anoda kutofa. Kandipe mari. Une mari muhomwe. Zvikanzi uko kuchipatara wadai chidhora chikandiudza kuti atota zvikanzi chienda. Akatifa ndimufundisi ndoi mudiwa kuchipatara zvikanzi ndati ndipeite dhorasi iwe chienda kumba. Zvikanzi ndenda zvikanzi ndatienda kumba. Tasara kaenda. Tapindirwa chikafu chacho. Takazoona manzwiro aunhu. Zvikanzi mukadzi wangu hatisi chazvo. Musana yangu wakaoma. Andi anosunga pachibhedha akaenda kutoilet. Vanhu vakati iwe ngochitepedzera enda kumba. Iye akaenda kumba anaenda kuchipatara. Masikani ese $8 ese anga ari madhimoni. Munomara angoti instead of scanning ndipe mari yacho iwe chienda kumba. Mukadzi wati akatoega kumba achifamba munhu akaine 2 weeks akarara pachipatara. Pamwe pacho patiri kuuya kuchechi, let's not us agree. Let us not say what we think is correct. Let's give God time to do his way. Iwayo kukuturika pandikuita maoko ikoko kune zvakunorewa. Inogore richitanga kudai kune hondo dzaurikurwirwa, kune michato iri kuuya, kune vana vari kuuya, pane zvikuitika. Chitanga ikuuya manita zuva mupfugama. Vamwe vese musapfugame musana wangu unozorodza. Ndikakotama kusvika mapera musana wangu unorwadza. Mweyamutele makana, mweyamutele makana, iwo mweyamutele, iwo mweyamutele, iwo mweyamutele, iwo mweyamutele, iwo mweyamutele.
let's pray against sin. When you are in church, it's possible. When you go home, sometimes you struggle. When I was a youth, one day vachivhenge vakati, overseer chivhenge, the late from Marsh West, vane zuva ravakati, if there's something that you are failing to do it in church. Kana chiri chegumi chiri kukunetsa chibhadhare muchechi pafoni yako. Kana iri sini iri kukunetsa pamwe pacho kuzviitira muchechi. Takamboenda kuYouth Conference kurufaro, aiparidza ipapo akati kana uine multi relationships uchida kubuda maari, chitoudza munhu wacho pano parufaro. Because the moment you go home, you can't do it. But when you are in church, you can do it. So, do you know there are certain things that you can't do when you are home, but you can do it in church? That's why you spend 3 hours in church or 4 hours. It's for us to do certain things in church. Whenever you are multiple relationships, end them in church. Whenever you are connected, can you type them? End it in church. Whenever you are connected, can you gossip? Say it in church. Make a pledge in church. Write my notes in church. I will not do this. Send message in church. I have forgiven you. It's sorted between us. It's done between us. We are no longer fighting. Because ukabuda pageti unoyatsonzwa ukadaikamanzwira ungotamburana naye, but ukataura naye muchurch, it's difficult to reverse your words. Overseer Chivenge saying to me, ndiri mukomana and I hate it twice. Pamwe pacho tine vanhu vari muno macouples zvakaitika but kuregerera kuri kunetsa kuri kutopinda fasting inoyi wakaremerwa iti mweya mutsvene ndibatsinei beside this mind, beside this wickedness, beside this pain muno muservice. Pane chandiri kunzwa mandiri kuti there are so many people who need to be released, but they need to confess and pray here. They need to do it here. They need to repeat it here. I want us to pray for the next 10 minutes. I want you to say, Holy Spirit, help me. What I cannot do out there, I want to do it now. There are so many things that you know they are right, but you can't do them. There are so many wrong things that you do, and you know it's wrong, but you cannot stop it. Let's say it in church. And so kurambidza ukata foni yako, bata foni yako pane kuti namata, isa commitment. Manje zvakavanoita prayer zvakanaka. Well, sometimes you do it in January and you forget it after January. I want us to do commitments here in church. I want us, this is the meeting place where we meet grace, where we interact with the grace. Let's do it here. We have other men that are fighting their wives. Yes, she made a mistake, but it's not a reason that she should suffer for life. We have come to the place of an encounter with the Lord. Let's forgive them here. Do not leave this church without forgiving. Do not leave this church with the pain of not forgiving. Do not leave this church with the sin of unforgiveness. Pastor vakaniparidza, pastor vakanikanganisira. I am human. Pamwe pacho ndakazviita nekusaziva. Pamwe pacho I didn't even do it. It was your interpretation. We need to forgive people. We have in-laws to forgive now. We have people to let go now. We have habits to let go now. If there is a habit that you can't stop and it's wrong, come I lay hands on you when people are stopping. If there is something that you know is right and you can't do it, you need the spirit of enablement to do it. No, it's something that you know you need to do, but you just don't do it. Sin of procrastination, sin of omission.
I feel this heaviness. I feel the Holy Spirit is convicting me that certain people have to let certain things go so that they can receive this year. Do you know a year can be stolen away from you? You get in a year expecting, you leave it empty. You get in a year expecting, you leave that year empty. You get in a year expecting, you leave that year empty. You see, Mukurarama, there are years that the devil has stolen. You went in that year and you left that year worse than what you ended in. But we just need to leave. Let certain things go. I have this conviction. I'm speaking to people that just have to let certain things. Do you know that omission? It's the Holy Spirit is talking to you. Don't do this. Certain things. Do you know you can have someone in prison? You just need to let them go. Holy Spirit is talking to you. When I put emphasis on something, the Holy Spirit is convicting me. The Holy Spirit is pushing me. There are people who need to say something. Things that you can't do, and you know you need to do it. Chimboina prayer. Chimbona mad. That thing that I can't do, I need you to help me. I don't expect you to shout. Go personal with the Lord. Get in a reality show with the Holy Spirit. Just get in a reality show. Reality show with the Holy Spirit. He is our helper, our comforter, our healer, our advocate. I want someone to say something. Holy Spirit is willing to help you now. Let it go. Some of us, whenever you think of marriage, you think of that person. Can the Lord wipe them from your mind, so that mind can be occupied by someone? Just go in a reality show. What is it that the Holy Spirit is telling you that you need to let go? Or that which you were not doing that He's saying to do? Obedience is better than sacrifice. What is the Holy Spirit saying to you? I want you not, I'm expecting people to meditate. What is the Holy Spirit saying to you that you need to stop? I'm just a messenger who is bringing a word to you. Do what the Holy Spirit is saying to you. Just do what the Holy Spirit is saying to you. Panana Baba true and conviction. Yes, I want to find out Peter, I want to touch it. Just come and lay hands on me. It's not a sin. You have just been procrastinating. I will do it next month. And you give justification that month, and you don't do it. And I lay hands on you. I just want to lay hands on you. You have a conviction, I need to do it, but you're not doing it. Pampato, when you leave the church, you won't do it. But you know you need to do it. Can I pray for you? I'm just a messenger. I'm just a messenger. Can I pray for you? Can I just pray for you? I'm not praying you to convict you. I'm just praying that you do it. Obedience. I have been procrastinating to do this. Many people think sometimes Pastor wants money. Pampacho is about your brother. Pampacho is about your sister. Pampacho is about your personal life, something that you ought to do, but you just don't do it. It will hold you. Between you and your breakthrough is that thing that you just need to do. With these ones that have given themselves to you. I'm just a vessel. Holy Spirit, you are the owner of the church. Just help them do it. Holy Spirit,
Holy Spirit, Holy Spirit, I'm asking you, you are our helper, our guide, our influencer, the leader and the director of our lives. Just help them do it. Let them not omit. Holy Spirit, help him. Holy Spirit, just help him. In Jesus. Holy Spirit, I ask you, Holy Spirit, Spirit of the Lord, take over her mind. Help her through. Let it be done, Holy Spirit. Holy Ghost fire, I release your anointing. Help her do it in Jesus' name. Holy Spirit, I ask you, let it be done. With humility, she has come with the body to ask you to enable her to do it. May I say, help him to do it. Holy Spirit, help him to do it, that he may fulfill it in Jesus' name. Holy Ghost fire, help her to do it. Holy Spirit, just help him to do it. Holy Spirit, I ask you, help him to do it. Help him to do it. Holy Spirit, help him to do it. In Jesus' name. Kune vamwe baba who did not come, but vane assignment yavari kufanira kuita kumba kwavo, but he is not doing it because vari kuti havana mari, but it pesters him kuti why am I not doing it? Pamwe pacho it's a matter that you are not allocating funds to it. Just allocate funds and the Lord will do it. It's bad to mention people's names, but I remember the other time, Vamshakwe Wakambonzi, Vaise Fiu Omotamam, and he didn't do it and he lost his job. Pamapacho is simple things that you need to do. At home, in your family, at church. Pamapacho, your neighbor. Just, do you know you are a vessel and the messenger of the Holy Spirit? God performs his work. Papresenta babanyakazi vati kana mfundisi paparidza imini you are the ambassadors of the community. Kuna ari kungoda rofu rechingwa, kuna ari kungoda sipo. Rimwe zuva mufundisi vakatsvaga munhu avaida kuti avabatsire. Vamuti unoda mari vaataura mari aaida vawati huya naiyo apedza basa vavanditi mune keshi here ndikati handina vandati bati mabvumirana mari yakati vakati aiwa ndoda kumupa mari yakati munhu iyeye aenda ndakunamata manheru ndakanzwa simba raMwari richivakavha bedroom tichinamata ndakaona simba raMwari richienda pamusoro pavo. Munhu iyeye aitoda exactly the money that she gave her to do something. Pamwe pacho paunonzwa conviction, even munhu ari kukushandira kuti ati noda 100 kuti umupe 200, do not despise the soft spoken voice is the Lord speaking to you. Kune zvinhu zvokuti when you feel unotari pamwe pacho kutonzwa burden kuti I want to text mufundisi kungoti baba mamukasei woregedza. Pamwe I need that assurance of that text. Can I tell you this? Pane time yandakaenda kuprayer and I was requesting something. Ndikati mari handisi kudzika gomo kusvika paine munhu andisira message yekuti baba ndinokudai. I just want approval kuti kundidaidza pamakaita gore riya. Am I still a servant? I need a congregant anonyatsokwididza word rekuti love or ndokudai. Ndiri mugomo imomo ndakasenderwa message nemumwe munhu wandanga ndaane makore ndichifunga kuti akandivenga. Baba tinokudai. Ndakavhunduka ndikati
ndichipedza kuita prayer iyo kuti handisi kudzika kana kunodya kusvika paine munhu andisira meseji ndikaona meseji yapimwa yakanyorwa nechindau baba tinomudai inini anga ane mazuva asingauyi kuchechi asingatauri neni ndaakudzika ndinaunovhura mota yangu baba tinokudai kwakapinda meseji 3 chipinda muvanhu baba tinokudai pamwe pacho unoziva kuti meseji yauri kuramba kutuma ndimweya kukonfema minamato yevanhu meseji yauri kuramba kutumira. This year we are talking about the Holy Spirit. We need to be submissive to the Holy Spirit. We need to listen to the Holy Spirit. Rimwe zuva ndaine munhu achizoone mari yangu ndamupawo mari yangu anyarara ukamubvunza haadairi ende hauna zvaunomuita uri kufundisa uwe munhu hauna monye hauna zvonini. Ndakagara ndakasaofarire 1000 kati mari endaimunoridhinga mari yangu pamunhu ndaisaofarire anoza kuti baba akaunti yenyu ichikushanda here ndikati haina kubvira yavhara munhu wamwari ndimira indigadzirisa. Pamwe pacho we need to ask God. Pamwe pacho we need conviction. Holy Spirit, may He be our helper to hear that voices can hear. But our praise team, it's not a matter of singing. Imbokumbirawo Mwari vakupe song akaramba. Mwari vakupe song uchifamba, you come and sing. We need to hear the Holy Spirit. Don't forget, you are not going to sing for the next 11. Simudza maoko ako. Baba ndokutendai with this church. I'm just a vessel. Just a vessel. The church is yours. And I am yours. I pray for each and every member of this assembly that we may not sin against you, against our bodies, against people around us. These 11 days that we have set aside to fast, to pray, and to ask your grace for 2026, that we may receive all your promises that are in this year. As we start this journey of prayer and fasting, I pray that you give us power and you help us not to sin. Holy Ghost fire, please create passion in us not to sin. Give us love to love people who have done good to us that we do not need, and to love people that are doing good to us and we still need them. God help us that we do not quickly forget those that have done us good for one misunderstanding, that we may not destroy any life, for you came to give life and we should not fight your principle. Father, I pray that 2026, Holy Spirit, you are our helper, that we understand you, we walk with you, you walk within us, and you help us doing things. God, we love you. As we partake in this prayer and fasting in 2016, make it unique in that we have dedicated this fasting that we may not sin against you. Father, I commit each and every member in your hands, that we may be fasting and loving you. In Jesus' name, amen. Okay, just one thing more. Proper offering to the Munwese, my pastor's daughters that are expecting, all my daughters that are expecting, whether it's 1 week, whether it's 6 weeks, whether it's 9 weeks, whether it's 9 months, all expecting mothers, as long as my fundis knows, you are not expected to fast. Your names, we have a diary, we record them, we cover you in prayer. You come for prayers, you come and pray with others. You go to prayer camps, but you don't fast. Kana onu biacho ichine 4 months, ichine 3 months. Au kwa watu ndine nu aiwa no secret.
siya vanhu vazongoiona handiti siya vanhu vazongoiona iwe ngopinda mamapecho chikafu chako wakanyarara. Mothers allo kana mune nhumbi yenyu ine 6 weeks kana mune nhumbi yenyu ine 4 months, you don't fast, you eat your food as normal, but tinoyaona 4 chirega kuuya nemagwinya anotikanganisa unozotya tapedza. Vana baba vana amai vane pamuviri aiwa imi hamuna pamuviri ndepenyu mese but imi munodzaka. And those are special pastors fans, no. They'll be fasting with others. Muyatomenyera mai banana nekuvatanhira magrapes muchivadyisa asi inini muromo wenyu usingadyi. Then vane medical conditions that you know I can't fast, end up saying text me, then we talk to each other. Those that have medical conditions that they cannot abstain from water and food, you can talk to me, then it won't be the same for everyone. It needs special attention. Total abstain. But you ever know vision, don't try it to and yes, and I don't try it to and the whole Rasaka you take a young time because where Mama Zora at Sierra, I don't want to marry. Chiboya only offering me what my time ndapinda 2026 ndipewo phone yangu ndibhadhare Thanksgiving yangu yekupinda muna 2026 chimboisa offering kana mamusina kubvisa cheguru chimboitai zvibvunze zita raMwari kana tanga tisina kubvisa cheguru ngatimbochibvisai zvibvunze zita raMwari. I really appreciate as a pastor. I really thank the Holy Spirit for making you through to here. I don't take it for granted. When I see you, I see the act of the Holy Spirit. I see the power of the Holy Spirit. May God